YouTube live started. You can start record right now. All right. The second mission co-host आकेगा. Good afternoon, all. I wholeheartedly welcome every one of you to the second day of All-in-One Tech Talk series webinar organized by Ma Basilios Institute of Technology and Science, Kothamangalam. We will start this function with a silent prayer. All participants are requested to sit in their respective seats and pray silently. Thank you all. Let me invite Dr. P. Sojan, Principal of Mar Basilios Institute of Technology and Science, Kothamangalam, and panel lead of this webinar for the inaugural and introductory speech. Over to you, sir. Good afternoon to all of you. And again, this is the second day. I'm really glad that again we have a resource person from our MBITS itself, who is nothing other than Ganesh Sridhar. And I think for the people at MBITS, you don't need an introduction about him. And for others who have joined here in this program, you know that his biodata will be given again. But again, his 2 times victory in 2019 as well as 2020 for the Smart India Hackathon made him stand distinct. And that's really a remarkable achievement from him and his team. First of all, let me appreciate once again Sri Ganesh Sridhar and the team, along with the faculty members who all supported him and their parents and the well-wishers for achieving this remarkable achievement. And also I came to know that he has been doing a number of other projects jointly with Water Resource Department, Government of Kerala, in the advanced topics and all. So very best wishes to Ganesh and all. And again, during the last year, when webinars and all, we are looking forward for the faculty and resource person from outside colleges and all. And we are fortunate on yesterday as well as today to have our resource person from internally who are competent enough to address the gathering. And we wish that this association with the MBITS will join and will go forward as a culture in our campus. We, along with the supporting for neighboring institutes within the country, neighboring institutions within the state and everywhere. As we know that we are all connected virtually, this is extensively and easily possible. And today morning, I had a casual talk with one of the senior faculty who are immense experience in other engineering colleges also. He was particularly mentioning that the lead in MBITS, particularly in this digital domain, is really exceptional. And it is all because of the contributions made by the department, faculty members, and the students, and with the support of the parents and the management, we could achieve the new Code of Education 2021 award into this. So, really happy and to address you all, and we are all waiting for the next presentation from Ganesh. And also my sincere appreciation for the entire team who was worked behind this under the leadership of Eldos Lomi, Jindo Matthew, who was also the lead person for successfully rolling out the Education 4.0 implementation team. That is where we have the success in conducting all the classes regularly. Ingo Soman, supported by Eldos, all the other tutors. We appreciate and thankful for all of you.
And to all the participants come over from various parts of India, I welcome and thank you very much and have a nice time. Enjoy this location, this program. Thank you. Bye. Thank you, sir. And I'm glad your granddaughter is also here to listen to the seminar. Yeah. Thank you. Thank you, sir. Mr. Ganesh Sridhar, final semester mechanical engineering student of Ma Baselios Institute of Technology and Science, Kothamangalam. He is the winner of Smart India Hackathon in 2019 and 2020. In 2019, he developed IoT-based automated planting and monitoring system employing 240 kg payload-capable UGVs and seed care modules connected to cloud for continuous monitoring and care. He led a team of 6, winning AICTE Smart India Hackathon 2019 Hardware Edition. The base platform has been improved for various purposes in future projects. The project was guided by Dr. D.R. Vaman and mentored by Dr. P. Sojan and Assistant Professor Robin George, MBITS. Free fighting robot in November 2020. He led another 6-member team and developed an actively cooled all-terrain UGV with 260 kg payload capacity capable of ascending staircases. The project won AICTE Smart India Hackathon 2020 Hardware Edition. The problem statement was provided by the Department of Scientific and Industrial Research, Government of India, mentored by Dr. P. Sojan and Assistant Professor Ebin Sunny, MBITS. He completed 30 Coursera courses in which 12 certified, 3 EDX courses, 6 NPTEL courses with 6 certified, and some other courses for MIT OpenCourseWare. He trained over 1,300 students, both offline and online, in various subjects, including robotic kinematics, engineering mathematics, Python and Raspberry Pi, Python and NVIDIA Jetson, MATLAB and SolidWorks. His major projects are Spyrover, reforestation using UGVs, firefighting robot, autonomous car, 6 DOF robotic arm. His ongoing projects are development of NDT system for penstock pipes and ROVs for underwater dam inspections. Now I invite Mr. Ganesh Sridhar for the talk on the topic, a general introduction in robotics. Over to you, Ganesh. Oh, thank you, Anu, for your generous words. So I don't really know how to start because, again, this is my own college, so I'm not like considering this to be a formal event. And I'm really glad that I have all my favorite people right here in this audience, especially my mentors. I think all my mentors are right here, and there's a certain appeal to it. First of all, I would just say I was extremely fortunate to have a wonderful set of mentors and even seniors and even juniors, for that matter, to be around me, to encourage me and stuff. So if you're on MBITS, you probably know the first thing you notice when you enter the campus. There's actually a model of Mahatma Gandhi on the left, and on the right, opposite to that, there is a little blue board. I don't know how many of you have noticed it, but it's actually a quote from Dr. APJ Abdul Kalam. So it's something like this. I don't remember the exact quote, but it goes like this. If you really want something and if you really work hard for it, then the whole universe conspires to be with you. And I don't really know if that's the case. Maybe he meant it metaphorically, but one thing I know for sure, and that's if you really want something and if you're ready to commit yourself to attaining that goal, then at some point, maybe the whole universe won't support you, but at least your friends, family, and your teachers will definitely support you. And for me, that's the greatest blessing I ever got from MBITS. So before I start, I just want to thank my mentors, obviously. So they are all here. And formally, my mentors are Dr. P. Sodilal sir. Then I have Robin sir from Electronics Department. I have Ebin Sunny sir from my own department, Mechanical Engineering. But actually, it's much broader than that. I've always been a student of more than one department. I've actually always wanted to convert to EC, and at some point, I really considered transferring to the other department. So I really had a good relationship with the professors over there, especially Jijo sir, Paul sir, Soumya miss, Shiny miss, a lot of people from electronics as well. So I'm really happy to have this wonderful audience. So today's talk won't be about robotics only. It's going to be an introduction to robotics, but you won't really learn anything about robotics. And exactly what I mean by this, I will get to that in a minute. And I don't really want to scare you off. I just want to give you a realistic introduction to robotics. So for the first 10 minutes, I didn't really present the thing, but there are a couple of points which should be in order before we start.
and noted it somewhere. Yeah, so this is going to be less of a seminar and more of a Q&A session. So I don't really want anyone to be a passive listener to this whole session, because again, that's going to work out, but not as effective as it would be if you ask questions. So obviously I'm going to, encourage asking questions, and you can, almost any time you can interrupt me. You don't have to wait for me to ask. You can just simply interrupt me and ask any question at any point. So we're going to be discussing a lot of theory related to robotics, although this is not a rigorous training in robotics whatsoever. And please realize that all these things I'm going to talk about in this seminar, you can easily do it with a software, probably ROS or Gazebo, but that's not the thing. The point is that I find that robotics education in India, let alone in campuses, including IITs and NITs, I think that's inadequate. And there's a reason why I'm saying that. See, robotics is actually a buzzword for most people. Especially when you're a kid, you always want to make robotics, robots and stuff. Maybe you watched a couple of Terminator movies and stuff. So you're super motivated, but the actual field is entirely different. You won't know about it until you get into the campus. So we're going to give a realistic introduction, and we will try to fix what's wrong with robotics education in India in general. So, there are other buzzword topics like artificial intelligence, machine learning, or deep learning. And on those topics, we are already aware there is much more than the programming part itself. We need a lot of mathematics. Of course, artificial intelligence is going to be a lot of linear algebra, calculus, and probability theory. But that's well documented. There are a lot of people educating people on these topics. But on the other hand, robotics is also something like this. But people don't seem to give enough credit for the intricacies behind all the software packages and kits that you see online. So in today's session, we won't be talking much about programming a Raspberry Pi or an Arduino or anything like that. I am not assuming that you know it, and I'm not assuming that you don't know it, because it doesn't really matter. And this session is not meant for just computer science students, just mechanical engineering students, electrical guys, electronics guys. Even a civil engineering student can really benefit from it. And in a moment, we will see why it's important for all branches. So we're not going to be talking about SolidWorks, ROS, or any framework or software. We're not even going to talk about MATLAB. But I will just make you capable to learn all these things by yourself, and I will just try to give you a realistic introduction to robotics. And one of the reasons why I don't want to give a detailed programming-based or branch-specific course is because these are the things that you're expected to learn online. There are a couple of YouTube videos out there. You can learn it yourself. And in fact, there's one kid in the audience. All other people are engineering students and even super senior people. But there's one particular person that I want to call out right now. His name's Hari, and he's actually nephew of one of my best friends. And my best friend, he gave him my number, and because he was super obsessed with robotics and stuff. And he contacted me, and I've been mentoring this kid for 1 year, and he already knows a thing or two about all this robotics and programming stuff. So we'll get to that in a moment. So let's get started with the presentation. Is my screen visible right now? I guess not, right? Hello? No, Ganesh. Can you see it now? Okay. Yeah, it's okay. Okay, and we're going to wind up this seminar anytime you feel bored, because I don't want this to be a super long session. And is it blinking, the whole thing? Is it just blinking, or is it right over there, the presentation? Ganesh, can you go to the full screen mode? Hello, is it visible now? Yes, it's visible. Yes, it's visible. But And is it can you go to slideshow mode? Yeah, but last time I tried it disconnected. I don't know why. Yeah, is it all right now? Now it's okay. All right, so it's going to be a general introduction to robotics, and especially what to expect and what not to expect. So I'm looking at my watch often because I need to keep the time in check. So there's a quick disclaimer for you. You won't learn much of robotics today. You won't be learning a lot of programming or anything related to that. And in fact,
this more of an orientation program to robotics. So you will see if you're really interested in robotics. And most of the time, people are less interested in robotics than they think. Even that applies to myself. I have domains that I'm more interested in, like fluid dynamics. But it happened to be the case that I used to think robotics was my #1 hobby or passion, because it happens to other people. So I'm just going to give an introduction to that too. And you probably need to learn robotics anyway, even if you're not interested in robotics in general, and we will see why that's the case in a minute. And if you're really obsessed with robotics, however, you'll get to see what you do. And, you will learn what to look for, because there's content all over the internet, even free courses, YouTube videos, of course. So I'm just gonna, help you set a realistic goal about robotics, and I'll teach you how to make a living out of what you love. Earn money, perhaps. So irrespective of your branch or academic excellence, you don't have a 10 out of 10 GPA to master robotics. So I'm going to be talking about a little bit of our academic stuff later on in the presentation. I'm going to talk about math, but you don't have to think. You will have to have an OS in almost all the subjects to actually understand any of these things, because at the end of the day, it all boils down to how bad you want it. So there's actually two ways in which you can watch this presentation. The first one is obviously going to be the easy way. Just watch the presentation and get the hang of it, just to get the feel of what robotics is all about and what all things it entails. And the obsessed or the passionate guys, I'm not using the word passionate, but obsessed for a valid reason. You can take notes for those people. And most robotics courses online, I'm going to sound super obnoxious or evil in some way if I'm telling you that most of the robotics courses available on 3-day workshop, 2-day boot camps and stuff, they're just simply fraud, because at the end of the day, it's a startup guy and he's trying to sell you a product, maybe a kit, maybe a course. So they don't see you as students, but as potential customers. And I'm going to teach you how to find free courses online for robotics. And there's always this, disappointing reality about robotics. When you take up robotics for the first time, maybe you're a +2 guy in your 12th grade, and when you think about robotics, then these are probably the images that you have in your head. The first one is obviously Tony Stark. You want to take up engineering to be Tony Stark and make the next Iron Man suit. In fact, I'm someone who is still attempting that, so I can't really blame it on anyone. And you may have seen Sophia robot, and you may think that's the real face of AI or machine learning, whatever. And for me, it was always about Terminator movies, so I couldn't help but add a pick of Arnold Schwarzenegger right on the right side. But then comes the reality part, and that's the thing about reality. It often sucks. Great time. So when you finally take up engineering, before joining engineering in general, you dream about robotics. You watch Terminator movies, you watch Iron Man, and you have high dreams, high hopes. And once you join the campus and you spend 4 years learning what you love, you end up making a line follower robot, which is actually something you should be making when you are 12 years old or in your 6th grade. And since I have all these pop-ups from Zoom on the right side of my screen, I just want to make sure that's not visible on anyone else's screen. Jijo sir, is that Zoom's dialog box visible too now? I guess it's not, right? No, it's all okay. Right. So, and I'm not saying it's the reality. I'm saying it's the ready-made reality. This is the reality they're going to sell you when you join a 3-day robotics bootcamp or a workshop. And I'm not selling a program. Okay, I don't teach robotics anymore, but I'm just saying. Okay, so, and there's the whole other spectrum of robotics, which you see on the internet, of course. Boston Dynamics, they're, Spot Mini, even a bigger, better Atlas, the humanoid, and a lot of things, it's a lot of mechanical engineering, a lot of electronics, a lot of computer science, a lot of algorithms running in background, a little bit of AI. Contrary to popular belief, it's not AI. Even Boston Dynamics robots, it's actually pretty much well programmed in ROS, and we'll get to that in a moment. And even some practical oriented robots, like Elon Musk is always using robots to, assemble all the plant. Even Volkswagen is using all the day. You don't always have to look at Tesla for inspiration, because Volkswagen has been doing it for well over a decade anyway. So there's KUKA robot, a lot of robots from Germany. Then there are unmanned ground vehicles, which is my field of expertise. The one you see on the top left corner and the right bottom corner. The fourth pick is actually my robot that my team developed for the first hackathon. Most of my seniors, it was mentored by Dr. Sojan and
Assistant Professor Robin sir, and hope he is also here in this presentation. And there are aquatic robots you see on, for underwater inspection, which is yet another domain that I'm working on. I don't plan to bore you out by telling what I've been doing, because that's not the point of the presentation. I'm not here to talk about general robotics, because these are the things you find online, and everyone's going to talk about all these things. So I'm just going to tell you, even if you're not interested in robotics in general, but you probably need to learn robotics. So one of the reasons why I think so is because it's perhaps the easiest way to add a lot of skills to your armamentarium, especially if you don't have any experience doing interdisciplinary projects beforehand. And what I mean by that is that if you want to make a robot, then you will have to solder something. You will have to learn how to design a circuit. You will have to learn how to program. You will have to learn how to screw down a wire or rivet something together. So these are the things you want. It's all about interdisciplinary skills, and it's not as simple as it sounds. We'll get to that later on. And the stuff you learn in classroom, you will get to apply them, and that's for me the best part, because if it's not really inspiring, then who wants to learn all these abstract subjects that you learn in your classroom without even once applying anything in the real world? So actually, if you have about 48 subjects, I guess, for regular B.Tech, if you have about 50 subjects, then probably you will use all 50 subjects in robotics, even seemingly irrelevant subjects like sustainable engineering or environmental engineering. I'm not saying they're irrelevant, but people tend to think they're irrelevant. So you'll apply all these things. So you're probably just learning it wrong if you don't find an application to it. And maybe you should learn from the standard textbook, which we will get to in a moment. And the university is actually providing the right technical background for all these projects, which we'll get to in a moment. So you will get to actually apply mathematics beyond algebra. There's a teeny tiny reason why I highlighted beyond algebra, because even when you do all these engineering problems, even if you're preparing for GATE exam, at the end of the day, you're simply solving, plugging in equations, solving some basic algebra stuff, and you're not integrating something. You're not differentiating. You're not taking a Fourier transform, for example. These are the things you simply do by plugging in values and stuff. So there's a difference between classroom mathematics, that is numerical mathematics, to real world abstract or applied mathematics. So you will learn how to transform these theoretical concepts that you have, mostly mathematical entities like a program that you wrote. People call it code, but I would better off go with the word program with this physical world. I'm going to talk about cyber-physical systems. So usually when I start a talk, I right away give out 10 commandments of anything, and especially my first year mechanical juniors already know this. I gave them a talk on 10 commandments of engineering education, which was pretty lame, by the way. But this time around, I was a little lazy, so I'm just going to go with 5. So these are the 5 things. First of all, if you want to get started with robotics, then there's no easy way around it. You have to learn one programming language, and it can be MATLAB or Python, because those are the easiest languages to learn. And in fact, I would say go for both. And don't restrict yourself to your branch, college, or current semester. You can be a first semester student and still be learning advanced mathematical concepts that you learn in your 4th semester. You can be a 4th semester student and be doing all the things that you're supposed to do in your 8th semester. And in fact, you can do your final year project right in your 2nd year, which is exactly what I did. And you don't even have to stick on to your university syllabus. KTU is pretty good, but we know it's not competent enough in the global market. So you can learn from MIT. Maybe you can go for Stanford. All these things are available online for free, unless you want to get certified, of course, which is paid. And don't worry too much about connecting the dots. And what do I mean by connecting dots? If you're learning 2 skills and if they don't seem to make any sense, like if you're a mechanical engineer and you're learning to code and thinking, oh my God, where am I even going to use this? Or if you're a software engineer guy and you're learning to weld, which is seemingly unimportant, but at some point you will be applying all these things, which you will say later on in this presentation. And this is my key takeaway from this presentation. Don't rely too much on workshops or boot camps, because these people are basically just trying to sell you products. And there's a nice reason why people attend 100 3-day workshops and still consider themselves to be beginners in robotics. But in fact, you can spend 1 whole year learning things on your own, maybe learning from YouTube or standard textbook. There's actually a couple of books even in our college library, and be a master of robotics. And so that's it. So just keep this one philosophy in your head.
Study hard what interests you the most in the most undisciplined, irrelevant, and original manner possible. It's not my quote, it's actually a quote from Richard Feynman, and I just wanted to add that in the presentation anyway. So summing up the talk that we had yesterday, Mrs. Reshma Shashikumar already talked about how to program in MATLAB. So MATLAB is going to be the how-to part of robotics. All the things that I'm discussing in this video, I already had some of these slides previously prepared for another course that I used to take about a year ago, but I just customized these projects to the slides to be compatible with MATLAB. So if you attended yesterday's session on MATLAB by Reshma ma'am, then you probably know how to implement these things, and we'll get to talk about that. So she discussed the how-to part, and I'm a little lazier, I'm at least I'm a B.Tech guy. I'm supposed to be a little lazy. So I'm not going to teach you how to do anything, but instead I'm going to teach you what to do. So Reshma ma'am has already taught you how to do things with MATLAB. I'm going to teach you what to do with MATLAB. And it's going to be mostly maths, because MATLAB is all about metrics laboratory. It's mathematics. And maybe you got to bite a bullet to solve this point, but again, that's part of growing up, right? So it's going to be mostly maths. So I just want to talk about the things that most people don't really talk about robotics, and that is, the domain robotics entails a lot of things. It entails image processing. It entails a little bit of machine learning, artificial intelligence. I've used all these things, but I am not an expert on artificial intelligence. You don't have to be a robotics expert. So, and there is obviously an awful lot of mechanical engineering involved, like designing, simulation, finite element analysis, computational fluid dynamics, if you're into soft robotics and stuff. But we are not talking about any of that branch specific stuff. We're just going to talk about the general things that are mostly based on mathematics that you learn in your +1, +2, and later on in B.Tech life. And I'm going to talk about in a moment. And Hari will often find, probably find this little hard. But again, here's the key takeaway. How do you know if you have the aptitude for robotics? This presentation, by the end of it, if you're not sleeping, then you probably have the aptitude for robotics. So that's kind of a self-evaluation. You don't have to understand everything, but if you haven't slept through the presentation, then you probably have a nice orientation or a nice aptitude to robotics in general. So halfway through, when it's 1 hour, we're going to break the presentation off for a minute, and we're going to have a Q&A session and then continue with the rest of the presentation. So I'm going to talk about kinematics. So what is kinematics? So when you look at an advanced robot like the Asimov robot or Boston Dynamics Atlas or Spot Mini, all these things have a lot of moving parts, right? It's not like the typical teeny tiny robot that runs all on your desk. So obviously, what's different about these things? So see, I can consider my hand to be a robot, right? A robotic arm. So how do I grab a cup or a glass or something without really consciously thinking about the point? So how do you make a robot do that? So all those things will be answered by studying kinematics. And most people think this is a mechanical engineering domain, but it's actually a general purpose domain. As long as you learn some basic mathematics and physics, it's going to be a walk in the park. So it's kinematics deals with relative motion of bodies, a part of a mechanism maybe, or without even considering forces and reactions, stresses, strains. All those things are mechanical engineering. We're not talking about mechanical engineering today. We're talking about kinematics, and we are simply going to ignore all these things. And we are simply concerned about the geometry, velocity, and acceleration of robot components and how they move in space. And there are two approaches to kinematics. The first and easy one is forward kinematics, and the useful and of course tricky one is inverse kinematics. And this inverse kinematics is where artificial intelligence or machine learning kicks in the field of robotics, and we're going to talk about that in a moment. And then we're going to talk about kinematic dynamics, which is not the scope of our presentation because it's mostly mechanical engineering and it's all about forces and stuff. So before we start today's presentation, I want to make sure that you understand some basic vocabulary that's supposed to be in your armamentarium before we even start the presentation. So the first one's going to be about degrees of freedom, DOF. So you don't actually pronounce it DOF, you simply say degrees of freedom. So that's it's related to the possibilities of movement in space. Consider this device. So this is a marker and it's sitting in space. So how many ways can it move? It can rotate about this axis. It can rotate about this axis. It can rotate about this axis.
can move up, down, left, right, forward, back. And with a combination of all these things, you can theoretically move anywhere, in space. So all these motions that are concatenations of multiple complex movements, it can all be simplified to 6 elementary motions about 3 axes, 3 rotations and 3 translations, which we'll talk about in detail later on in the presentation. So we have 3 rolling axes and about x-axis, y-axis, and z-axis, and we call it roll, pitch, and yaw. And it's easier demonstrated with a fighter jet because we all love fighter jets. So if the plane is actually rolling, then it's going side by side, and if it's pitching, then it's lifting its nose or down, and of course, if it's yawing, it's turning. So why am I bringing up airplanes into a presentation about robotics, you might ask? Well, the end effector or the hand of a robot is pretty much like an airplane because it's allowed to move freely in space. So it's all about how well you program it to move. So we'll talk about that. And it doesn't even have to be this complicated. Right here, you're seeing a simple mechanism called the clan linkage, which you will find in most quadruped robots these days. I mean, not these days, in the olden days. And in fact, that's a single degree of freedom system. See, having more degrees of freedom doesn't mean the system has to be complicated. It can be a very simple system, unsophisticated system. In fact, it has only one rotational joint. So what do I mean by degrees of freedom? How many times does one thing need to rotate to prescribe the desired motion? So in this case, the clan linkage only needs to rotate about that red member that you can see on the image in the left bottom corner. So that's a simple mechanism. And here's the detailed view of the clan linkage. I'm not saying you should understand this. I'm just giving you a brief overview of what this degrees of freedom thing is all about. You see that red crank over there, right? No, the black one, the black thick member. So if you simply put a motor there or a servo or even a stepper motor and you simply rotate that, then you get a very complicated path on the left side of the image. And although this sounds complicated, it's an incredibly simple mechanical system. So we are not going to talk about that. So we're going to talk about how to describe motions in space or motions of a robot mathematically, because once you're able to describe it mathematically, you're then able to program it on a computer. And there's yet another thing that I really want to point out. I don't mean to scare you off with any of these stuff. You can actually learn robotics without even worrying about all the mathematics that's involved in robotics. Pretty much like you don't need to know image processing to use Photoshop. But if you really want to know what's going under these codes and blocks and programs that you steal from GitHub or Stack Overflow someday, then you have to understand the fundamental theory behind how these things work. So how do you describe the motion of a robot? So what do I have on the screen? Well, I have a single degree of freedom robot, and it doesn't even look like a robot to you, and that's okay. And in fact, I will show you. It's simply a mechanism like this. See, suppose I have a hinge over here, and let this be a robot arm, maybe a piece of a robot arm, this pen. I hope you can see the screen, right? Is my camera visible, sir? Hello? I guess yes, Ganesh, very much visible. It's very much visible. Maybe I just want to move this pen around a little, right? And I want to reach this particular point in space. So how do you make a robot, which is very simple, which is just a rod, which is like a metal rod connected to an electric motor, which it actually needs to be a servo or a stepper motor. All the electrical details we won't discuss in this presentation. But how do you make sure that that point is attained by the end of the arm, the end effector, using just the rotation of a motor? So how do you do it? Well, you can rotate it, right? So you want to reach the coordinates x1, y1, and your robot arm is hinged at the point x0, y0, and you have an arm of length m, and it's at an angle theta. Then how do you get the coordinates? Well, you can use simple trigonometry, right? You can simply use the projections on x-axis and y-axis, and splitting it into components, you get the projection of this vector
from x0, y0 to x1, y1, because you can consider this to be another vector. And that's going to be m cos theta and m sin theta. Again, basic trigonometry that you discuss all over again in mechanics and stuff. So given the coordinates of a point, you can precisely control a motor to reach that point. Now that's the point. You know, if you're a driver who is driving a JCB, then you're not a robot, because how do you know how to pick up a piece of log or a heavy stone or even just soil maybe? So how do you do that? Well, if you're a truck driver, a JCB driver, then you don't even have to think about all this stuff. You can first and see what's going on, right? And if it's too much to the front, you can pull it back. If it's too much to the left, you can pull it to the right. If it's too much up, then you can bring it down or bring it up, whatever. So that's just going to be your, those are the things that you do by your intuition, by your brain. But how does your brain work behind it? Well, even if you're not consciously thinking about mathematics, your brain is actually running all these complex mathematical algorithms in your head. So when you're programming a robot, you can't expect the robot to do it magically, even with machine learning or something, because it's not magic. It's, at the end of the day, it's all about science. And in science, we don't have miracles or mysteries. So again, we can use a little bit of trigonometry to actually figure out the coordinates. And we are not going through the exact math behind this thing, because this, I got like 200 slides and we're not going to do that. Okay, this is actually from another presentation. But the whole system gets a little more complicated if you have a robot that's more like an actual robot. See, consider my arm. So I have one joint on my shoulder, but consider that to be a planar joint. Okay, it moves only in one plane. It can move this way, but just this way. And I have another joint right on my elbow. So how do I move this? You know, how do I move in space? So that's where forward kinematics comes into play. So given the angle of both these joints, the first joint and the second joint, you can again use direct trigonometry, which is actually something a 10th grade student can do. And in fact, Hari will be capable of doing that next year. Actually, there's actually a 9th standard kid in the audience for all the engineers out there. So let him be an point of motivation for you guys. And I would very much appreciate him to, unmute his mic and say something at any point, because that's really going to mean a lot to us as your seniors, obviously. And I really see a great engineer in you someday. So again, it's going to be straightforward, simple, old school trigonometry to figure all these things out. So I'm not going to go into the mathematics, but I'm just saying you can, in fact, describe the motion of a robot mathematically. And isn't that cool? Because once you know how to describe it mathematically, you can basically plug all these things in MATLAB and get away with the result. So now here's the thing. If you know the angles, you know where the robot is going to be. But if you want to make your robot go to a particular place, maybe in space, maybe in underwater, maybe it can even be or in a 3D printer, it can be anything. But when you know the n coordinates of a point or a position, how do you reach that position with maybe 2 motors or 2 servos or 2 stepper motors or whatever kind of actuator? Maybe it's hydraulics, maybe it's pneumatic. The teeny tiny details, they don't matter. They don't matter at all, because the theory remains the same. So once you have a point, how do you reach it? So that's where inverse kinematics sets in. And you may think, okay, we use some trigonometry to figure this out. So for inverse kinematics also, we can use some trigonometry and get away with it. But if you really think about it, is that really possible? Because in this case, there are 2 ways of doing it. You can either have this, to maintain the same point. Maybe this is the point in space that I want to reach. You can keep your hand here. You can keep your hand here. You can have it here. There are infinite ways of doing it. So that's the one term called redundancy. There's always more than one way of doing everything. And in mathematics, we don't usually like redundancy, because if there are infinite ways of doing something, then we don't know which one to choose. And that's where we go for advanced mathematical techniques and even artificial intelligence, machine learning, neural networks, and all those things. And we'll get to that later on in the presentation. So we start by how to describe position in space. So if this is a point in space right here, and I have a robot arm, suppose my arm is a robot arm, there are 2 ways. Suppose this is a screwdriver and here's a nut or a screw over here, and I have to tighten this thing, and you're making a robot to drive a screw.
And you can ignore all the mechanical things like torque and all the electrical things like the current drawn or generating a PWM signal or whatever. You can just ignore all those things. So once you ignore all these things, how do you get your robot to turn it? So there are two things, right? You have to get your robot right there. So the position has to be the same. And you have to orient it towards the screw, right? You have to orient the screwdriver towards the screw. So there are two things. There's the position and orientation. And we are going to call it pose. So POSE, pose, is a concatenation of position and orientation. And we're going to talk about different motions in space and different reference frames. So the reference frames are the ones you use as the base of your coordinate system. And this is more of a mathematical construct. We don't have a lot of time for that in this presentation, so we're just going to skip ahead a little. But again, position and orientation in space are relative. You can really say something. You may say, I'm standing right in London. But where is London? London is somewhere on Earth, right? You locate London by calculating its relative position from India, maybe. But even when you do that, then the sun, Earth is moving around the sun. The sun is moving around Milky Way. And Milky Way is, expanding. I mean, going away from the center due to Hubble expansion. So you can really pinpoint a space, point in space, and call it the absolute good frame of reference. So there's always relative reference points in space. And in robotics, it's fundamentally important because you are always interested in knowing where your robot is, even if your robot doesn't have robotic arms, because my UGVs and stuff, they don't have arms. At least not all of them have arms. Some of the variants have arms. So we need both to fully describe 3D space. So pose is a concatenation of position and orientation, and we're going to talk about that later. And even if you don't understand any of these things, it's okay. As long as you are interested, you can Google these things up and learn for yourself. That's and I'm going to give you an insight to how you can possibly do it. So moving between reference frames, we'll talk about that, changing all these reference points. So you can always express a point by its position vector. And these are the things you learn in your 12th standard, I guess. Yeah, vectors. If you have a point in space and it has coordinates x, y, and z, then the point from the vector drawn from the origin to that particular point is called its position vector. And there is actually three notions of a vector. For a physics student, vector is something that looks like a sphere. That's a vector for a physics student or even an engineer, because it's something like a pointy thing in space. So that's what they think about it. And then there is then there's a computer science perspective of vector. For a computer science student, vector is yet another form of a set or a list of objects. Any list of objects is a vector for a computer science student. It can be a set, it can be anything. And for a computer science, it's possible to have an infinite dimensional vector. And for the mathematician, which we are, because robotics engineers are not physicists, they are mathematicians. That's the point. If it wasn't the case, it would be a lot of electrical, mechanical, and all those engineering branches, right? So in robotics, vector means a lot. Vector is simply a collection of well-defined objects, pretty much like a set, but in a sequential order. In a set, the order doesn't matter, but in a vector, the order matters. And you can always represent a vector by a column matrix. And if you have attended Mrs. Reshma's session yesterday, then ma'am already discussed all these things in detail, how you can manipulate vectors using MATLAB. And in fact, I've used Octave and MATLAB for most of these projects anyway, or NumPy in Python for the people in the audience that already know Python. But again, if you go with MATLAB from yesterday's session, if you have attended it, you know how to program vectors and matrices in vectors. And then there I want to throw in a little bit of linear algebra. We always think of matrices as a collection of numbers, maybe square, maybe rectangular, maybe, and we hear all these fancy terms. But what is a matrix? At least a square matrix is something that transforms a vector. A matrix can be used to do things to a vector. Maybe it can rotate a vector. Maybe it can squish and expand a vector. There can be all sorts of scaling or rotating matrices and all these matrix transformations. And and even in image processing, any image, if you have a digitally stored image, maybe that's a photo of your boyfriend or girlfriend, but still that's
If it's 640 by 640 resolution image, then it's got 640 rows and 640 columns. It's basically a matrix. So how do we describe positions in space? Well, we describe them by vectors. And P1 equals a column vector x1, y1, z1 belongs to Euclidean space. That's what the r to the 3 stands for. It's not r cube, it means Euclidean space. Okay, that's just a mathematical notation that we use in robotics. I just want to get you familiar with all this. So to translate between points, it's simply different. Just find the difference between the coordinates. Simple. That's the basic distance formula that you learned in your, I guess, 10th standard or 11th standard, I guess, in the chapter straight lines. So it's basically a simple math. If you want your robot to move from point A to point B along a straight line, you can simply, find the difference between the coordinates. So how do we represent all these positions and oriented translations in reference frame? Well, reference frames are generally denoted with curly brackets. It's not a set, it's a reference frame. So if we have one reference frame that's denoted by curly braces 1, then another reference frame by curly braces 2, then the position in frame will be 1p will be the position according to the first frame of reference, 2p will be the position of the same point with reference to the second reference frame. So you can always do all sorts of transformations between reference frame to find pose. And we are going to skip some of those points because it's going to be super complicated for a beginner. So we're just going to talk about how we describe all these things. So the key takeaway from this is not all the complicated math behind things. You can represent advanced things in robotics like motion in space or image processing. All these things can be represented by vectors and matrices. And once you know how to manipulate these vectors and matrices, you don't have to compute these things by hand. That's something you do for KTU's B.Tech exams, to get good grades and stuff. We don't really do that in real world. We can simply use a MATLAB code for that. But you should know how to code these things in MATLAB. Then we have rotation matrices. See, this is where it gets interesting. Till this point, it was all abstract mathematics, right? So from now on, we are actually trying to think about a practical example. And at any point, I don't expect anyone to be awake at this point. Maybe you're sleeping, maybe you're simply bored, maybe you're watching a YouTube video on the other tab, maybe you're stacking your crush on Instagram. I don't know. But again, if you're still watching, then here's a little activity for you. Suppose you have a robotic arm and assume that you know how to code it. Okay, you're an expert programmer. You're like the next, I don't know, Elon Musk maybe. And you have a camera and you have an object. So based on the camera data, how do you tell the robot to pick this object up? It can be a simple statement and the answer can be in one sentence. And if anyone unmutes their microphone and tells this, I want to know who is the smart guy or smart girl actually is. So I can, maybe buy them a dairy milk, maybe if college ever opens. But I would totally appreciate it, but I don't expect that to happen because you have to head on because other people are going to get in the way anyway. So if you have a point to make, just unmute your microphone because I'm just about 1 or 2 years older than you. So you don't even have to think, okay, I'm interrupting resource person or anything like that. You can simply consider me as your bigger brother and simply, you can tell me to basically shut up and, take your point. So how do you tell a robot to pick an object based on camera data? So this one classic challenge in robotics, right? This is the sort of thing that you see all the time. Maybe you're in an automobile industry and you have a robot that welds parts together, maybe like in Tesla factory. You don't really have to do this because the assembly line's fixed. You know where it's supposed to be. You know where the part is going to be, and you know how to make the robot arm move to that position because it's all pre-programmed. But suppose you have an outdoor robot or a humanoid like Atlas, and your environment is not pre-programmed to the robot, and the robot is relying on some other form of data. Maybe it's from multiple cameras, maybe it's from LiDAR, laser scans and stuff. Actually, you're better off with LiDAR. We'll talk about that later on in the presentation. But again, we have never used LiDAR. We've always had success with using 3 or 4 cameras. So we're going to talk about how to use cameras in robotics. But how do you do that? Well, you need to know how distant or how the camera is in relation to
the object. And you know how the camera is related to the object, then how the reference frame is in relation to the camera, and you got to know the relative pose of the base of the robot to the inertial frame of reference. You got to know the base of the robot to relative to the end effector of the robot. The end effector is the gripper, the arm, okay, the hand part, arm. So this is the end effector, this is the base. You can think about that. Anything in between is called the manipulator. Okay, the kinematic chain between the two links. So how do you tell the robot to move to this particular coordinate? Well, we need to find the orientation of the end effector, that's the robotic arm's end, to the object, right? But the arm cannot see anything. The arm is blind. Arm is just an arm. How am I doing this? I'm looking at this point with my eye, right? I'm not looking with my hand, but still I can make my hand grab this thing. So how do I do it? Well, you got to know, you know the relation between your eye and your head, your eye and your hand. You know the relation between your eye and the object. Then you know the relation between the robot arm and the object. So robotics is all about finding these things, you know. Once you know those things, it's simply programming. So how do we construct a reference frame? Get started with it. And we will get back to this particular problem because that's what this entire workshop is designed around. So consider two unit vectors, I and j, you know, classic x and y components of a vector. And the thing about unit vectors is that their Euclidean norms are 1. They have both magnitudes of 1. So their Euclidean norm will yield 1 in both cases. And both these things are perpendicular or orthogonal because x and y axis are perpendicular to each other. So since they are orthogonal and their product is unit normal, orthogonal vectors always yield 0 when multiplied with their transpose, you know. If I am taking I transpose and multiplying it with j, I will get 0. So those are simple properties of reference frame. I don't even know why I'm discussing all these things because I want to give this basic. Okay, so reference, you can always shift between reference frame, but again, it's going to be just mathematical transformations. Once you know a little bit of trigonometry, you can find the difference between the vectors like here. And we are actually deriving one important result here. That's called the rotation matrix. So like I told you before, right? To describe rotations in space, you have a matrix. To describe translations, you have matrices, you know, direct differences. And once you combine these two, translation as well as rotation, you can basically get any kind of motion. The only two things you need are translation and rotation. And how many axes do you need for this? Well, you need 3 translation about x, y, z, x, y, z axis, a translation about all these axes. In fact, that can be called 6 directions in one sense, plus x, plus y, plus z, minus z, maybe 6 axes. And there are 6 elementary rotations about roll, pitch, yaw, positive pitch, negative pitch, positive yaw, negative yaw, roll, you know, the same thing. So once you know how to rotate and translate, you're pretty much, you know how to move in space. And there are certain properties of this matrix, transformation matrix, which is important to kinematics in general, but we are gonna, you know, skip. So the transpose of a rotation matrix is equal to its inverse. And we're gonna prove it because we multiply it and we get identity matrix. So if you multiply any matrix with its inverse, you get identity matrix. And in this case, we are simply multiplying it with its transpose and we're getting identity matrix, which means, of course, the matrices are inverse of each other. So that's just a result. I mean, that's not a derivation part. It's actually fundamentally important when you code a robot. But again, that's beyond the scope of this presentation. So we're going to just skip ahead. And we have yet another property of the transformation matrix. So that's once you multiply the transpose and the matrix itself, we get identity matrix. And we know that the inverse also we get the same. So a rotation matrix is also orthogonal because its transpose is equal to its inverse. So those are the properties of matrices which you actually need to brush up, which I hope you remember from your 3rd semester linear algebra course. I don't know about the first years right now. I think you guys are learning, right? First years and second years. The syllabus has changed a little. So rotation between reference frames, it's all about matrix operations. You know, you take inverses, you take transposes, that's all. So what I want to tell you is that, okay, this is actually supposed to be a 5-hour course, but that's not what we are doing today. So I'm just going to skip ahead. But the point I'm trying to make is that once you know the elementary matrix operations, you can
describe the motion of a robot. And how do you do it? You code it in MATLAB. And those are the things that Reshma ma'am already discussed in yesterday's presentation. And I'll tell you how to learn all these things on your own later on in this presentation. And these are some interesting properties of rotation matrix. Its determinant is one, a lot of things. So what does the determinant mean? It's the area that's scanned by the unit vectors. But again, that's the physical interpretation of linear algebra. Those are the things you don't really learn in your classroom. But again, you can learn from robotics. There are actually courses from Stanford University, which you can actually take to understand these things. And then the rotation matrix and its inverse belongs to the special orthogonal group, which is yet another property of the matrix, which we will and there is invariance under rotation. Even if you rotate an element, its length won't change. That's all that there is to it. But how do you mathematically represent it? If I'm rotating my arm's not getting shorter, right? Maybe it can go like this. It's squished and short, and as it rotates, it elongates. It doesn't work that way, right? Once you rotate it, the length doesn't change. So how do we prove it? Well, the vectors Euclidean norms remain the same. So I'm just talking about how to mathematically describe all these things. So now we get back to the application part. How do you actually tell a robot to pick up an object? Or it doesn't even have to be a robot arm. How do you, suppose you're making an automated car, okay? In fact, I've worked on a project, an amazing project by my seniors, and I've been a part of it. I've been lucky to be a part of it. And I was the guy in charge for automation and part, but I wasn't quite successful in making the car autonomous. I ended up based on image processing and stuff. But how do you make a car autonomous? Well, it's not a solved problem yet. Even Elon Musk can seem to do it yet. Well, one of the ways is that you know the relative position between the car and the destination. Then you think of all the possible ways you can reach the destination and you choose one. So how do you make a robot arm do the same to pick up an object using a camera data? You got to know all the velocities in relation to each other, right? And you can always transform between reference frames. Even if you rotate a reference frame, even if you move a reference frame, you can still find the original coordinates by applying an equivalent matrix transformation to the distorted vector itself. And these vectors do not actually change in their magnitude, so you can pretty much be confident about the results that they yield. So, so how do you represent complex transformation? What if there are multiple rotations and multiple translations in a robot's kinematic chain? Well, if you have two rotations, you can simply multiply the matrices in the right sequence. Since matrix multiplication is not commutative, which is actually a property you learn in your, I think, 11th or 12th standard. But yeah, since matrix operations are not commutative, matrices are not commutative under multiplication, and it applies only to square matrices because you can even multiply if the rows and columns are unequal. Number of rows of the matrix and number of columns of the second matrix. But yeah, so you can simply multiply these transformations together to yield much more complex transformations. You can find the magnitudes by finding the determinants, and these things can be done in MATLAB. So that's again going to be the rotation matrix. So we're going to get back to the initial problem. How do you make a robot arm pick up an object based on a camera feed? Well, you need to know some certain things. You need to know how the camera is oriented related to the object and how is it positioned. It is not about orientation in general. If you know where the arrow is pointed, then can you shoot it? No. If it's too high, then you have to compensate it a little bit, right? If you can shoot from a gun or shoot an arrow, then you probably know what I'm talking about. So you need to know both distance and orientation from the target, which is what RIC is all about. Is the reference from the inertial frame of reference to the camera. Then you need to know the relative pose of the camera to object, inertial reference frame to the base of the end of the robot kinematic chain, from the base to the end effector of the robot. If my shoulder is my base and my fist is my end effector, you got to know how to, kind of how all these things are related. So we need to find the orientation of the end effector related to the object, because that's the pose that you really want to minimize. If there's a distance, well, the algorithm is simple, right? Make the distance 0. If the orientation is some degree, then what you do? Make it 0. Then it reaches the part, right? If it's oriented this way and if it reaches here, it still doesn't grab the object. If it's oriented right, but still
is still kept at this distance, it's not gonna grab the object. So what do you need to do? You need to orient it, you need to position it. Voila, simple, right? So how do you do it? Well, we have already discussed the metric transformations responsible for this. So what do? Simply multiply these transformations together to yield a complex transformation. And if you want to go the other way around, just multiply by the transverses, because they are all also inverses, because we have discussed that property. So rotations can be between reference frames, within a reference frame, or all those things. And rotation matrix is actually a concatenation of two unit vectors I and j. And using a little bit of polar coordinates, you can easily get that coordinates from these results, right? And we have discussed that before. And it's also part of special orthogonal set. So I'm just giving you a brief overview of the mathematics that's involved and the transpose of rotation matrix. These are the properties which we will just ignore for this part. So how do you, all these things were for 2D case, right? For the simplified version of robotics. So how do you do all these things in 3D? Well, you have one extra vector. So you will have to consider one thing, that's the right hand thumb rule. Right hand rule is pretty much like the right hand rule that we use for generators in electrical engineering. Fleming's simply right hand rule. I guess it's called generator rule. Electrical engineers can help me out with it if you want to. But in robotics itself, you have the same. So forward is always the index finger. Okay, it's about roll, pitch, and yaw. So the rotation about your index finger is called roll. About your middle finger is called pitch, and about your thumb is called yaw. So it's like roll, pitch, and yaw. Simple, right? That's what we saw with the fighter jet model earlier. Because you just need this, and if we make this elementary functions together, if we bring these things together, you can see that rotation matrix can be different for roll, pitch, and yaw for a three-dimensional case. So there are 3 rotation matrices in the case of 3D, and which is for rolls, the rotation matrix for roll, rotation matrix for pitch, and the rotation matrix for yaw. So those 3 strings derive from the geometry of the problem itself. So rotation matrix can be formed from sequential rotation about axis. So what do you mean? The order of rotation of each arm matters. Well, how do you demonstrate it? If you have a Rubik's cube and you shift it like this and then like this, it's going to yield a different result than if you first rotate it like this and later this. The sequence matters. And that's actually a function of Euler angles and Cardan angles, which is the things with or without repetition. If 2 angles, you can never rotate about the same axis consecutively and call it 2 elementary rotations, because it's almost the same as rotating one big rotation. So any combination of different rotations can be called Euler angles. And if they, say if it rotates about same axis more than once, it's called Euler angles. And if the rotation is about only once about one per axis, or once per axis, then it's called Cardan angles, which is actually important to denote Hartenberg parameters, which is actually a fundamental but a complicated topic in robotics, which we won't discuss in this project, but you can discuss if you're really interested in that later on in the presentation. So since matrix operations are not commutative, you can't really go the other way around. So here is a little bit of applied mathematics for all the people out there. Have you ever thought why a Rubik's Cube, even if you do the same rotation, but in a different sequence, yields separate results? Well, you don't think about it because you know it intuitively, right? Because you've been doing it, you've been seeing it with your eyes. In fact, you don't even need a microscope for that. You can see it with your naked eyes. If you twist the Rubik's Cube in a wrong sequence, it can, create absolute chaos. So why does it happen? Why does the order matter? Well, that's the physical world we live in, right? And the physical interpretation, we know it by intuition. But why? If you ask somebody, why does an airplane fly? You can say lift. And some people are satisfied with that answer. 4 forces: lift, drag, thrust, weight, and all those things. But how does an airplane generate lift? Then someone can come up with Bernoulli's theorem. Then someone can again ask, how does it work? So the why question never ends. Okay. So
when you twist a Rubik's Cube in the wrong sequence and it ends up being chaotic, a person can ask, why does the Rubik's Cube actually end up being chaotic? And some people can say, well, can you see, fool? You can see it with your eyes, right? It's right in front of you, idiot. Just see, it's chaos. It looks terrible. You just made a wrong move. So that's what some people might think. And for the scientifically minded or the skeptical or the mathematically minded, or better, in this case, a robotics engineer, if you want a robot to solve a Rubik's Cube, say, why does it change? It changes because rotations are matrix operations and matrices are multiplied together to represent a combination of movements. And since matrix multiplications are not commutative, A into B is not equal to B into A for matrices. Since it's not commutative, the Rubik's Cube is going to be scrambled. So now you get the connection, right? I mean, I don't know if 5% of the audience is awake by this point, because probably you're sleeping, and you know, I will just help you with a lullaby. But if you're still awake, this is the one question I need you to ponder. Why does the Rubik's Cube yield a different solution? Well, because matrix multiplication is not commutative. This is not something you learn from your classroom, right? When you talk about matrix multiplication, no one's going to tell you, well, if you shuffle Rubik's Cube in a wrong pattern, it ends up being chaotic because matrix multiplications are not commutative. No one talks about that. So that's one of the reasons I find robotics interesting. Even if it doesn't have a practical application immediately, you still do it. Because why? Because it's interesting. You know, you do it just for the sake of doing it. So there's actually an advanced concept called Gimbal Locking. We will just skip ahead. So now we're going to talk about transformation matrices. So that's combination of translation and rotation in 3D. Hello? Hello? Do you want to say something? Someone unmuted their mic, right? No? All right, I guess that's just a glitch. So how do you make a robot pick up something from the floor with the help of a camera feed? Well, you need to know all the relative poses with reference to all these reference frames. You need to bring all these reference frame in accordance with the inertial reference frame of reference. That's the standardized one. You need to know all the relative orientations. And finally, you need to know how the end effector is oriented and positioned according to the object. And you need to minimize the distance and orient it accordingly, right? So what do? Once you know the 3 reference frames, you can combine it mathematically. And you get this. So the R part is actually the rotation matrix. P part is actually the translation part. So once you concatenate these 2 things, you get the transformation matrix. And these, again, all the properties that apply to rotation matrices apply for translation matrices as well. They are also well defined in Euclidean space. You know, they're part of special orthogonal group and stuff. And we're going to skip all those things because those are mathematical concepts that you may not be interested in. So yeah, so how do you do it? I'm just telling you this. See, when you see a robot pick up an object from the floor, you may think, okay, that's simple because someone's controlling the robot. So the robot is deciding based on, if it moves too much, move less, that's all. But that's not how it works. The robot can't think. No matter how intelligent it gets, it still can think, right? But what can it do? It can calculate. That's what computers do all the time. So what do you want? You want something that you know intuitively with your brain to be understandable by a computer. And how do you make a computer do that? Well, you can program it, but programming languages change, right? Actually, Dr. Sojan sir, he gifted me a book when I was in my first year. And that's the actual book that changed my life because he has authored a book in Python programming and he gifted that to me in my first semester. And I was obsessed with Python back then. Then I learned MATLAB, a lot of languages and stuff. But again, when he was a student, when he was my age, he was an exceptional programmer. But what language did he use? He used to use Fortran, formula translation. And does anyone else use it right now? No one uses. And is someone going to use Python maybe 30 years later? I don't think anyone's going to even remember the name. So all those things change, right? Programs change, but math's going to stay there. Okay, so you better invest your time in math and then learn to code than to blindly follow a code because times are changing all the time. So once you know the relative positions of all these things, you can concatenate those things and apply the transformation matrices
which is simply going to be a matter of multiplying different matrices together. Every motion in space can be represented by a matrix. Every position in space can be represented by a column matrix or a vector, according to our terminology. And matrices and vectors can be exceptionally well dealt with using, say, what do you call any numerical platform. Maybe it can be, say, it can be NumPy, like the Python library that's dedicated for all these things, especially for handling a lot of data, matrices and rows and arrays. And for the computer science students out there, you can also think of vectors as arrays, one-dimensional arrays, and matrices as two-dimensional arrays. So it's all about manipulating arrays. And although you can do it in C++, Java, or any language for that matter, it's better done with a kind of a language that's specifically designed for matrices and matrix operations. And in this case, it's although Python is not a language dedicated for this purpose, you can still do it because you have a library called NumPy, which is specifically good at all these things, right? Manipulating numbers, manipulating matrices, multiplying vectors, basically image processing and anything related to that, although people tend to use OpenCV a lot. What OpenCV in fact does is that it uses a lot of NumPy libraries in the background. To do all sorts of scientific computing in Python, you need NumPy anyway. So although you don't know Python yet, once you learn Python, learn NumPy. So maybe you can write that word down, NumPy. Don't be numb towards learning NumPy. Or you can simply learn MATLAB, because MATLAB is a lot easier than Python and a little more user-friendly, I would say, in certain aspects, although that's not an open source software and it's got its own issues. So we're going to talk about forward kinematics. So forward kinematics is what happens when you know where all the individual angles of your arm is. Maybe your arm is a robot. Suppose I'm the Terminator. Maybe I'm Iron Man. Okay, suppose that's the case. And I have my arms over here, and I have my neck, shoulders, everything stiff. Okay, I'm just sitting still right here. So how do I know where my arm is? I want to grab a cup of coffee, or maybe I want to grab this marker. So let marker be fixed in a point in space right here. So I'm over here, and this is the robot arm. How do I get my robot arm to get over here? Well, if I know the angle of my shoulder and my elbow and the position of my hand, I can easily grab the pen, right? But I can't really know how to orient my arm to reach the pen. I know if my arm is positioned in a certain way, if my joints are positioned in a certain way, whether or not I will reach the coordinates of the pen, right? If I know the angles at which I turn the motors, because at the end of the day, it's all going to be about motors and relays and servos and steppers and all sorts of things like that. So once you know at what angle all the servos are, or the stepper motors are, and all sorts of things are, then you can know the coordinates of the robot. But you can't really get a robot to respond according to the coordinates that the robot is intended to reach. So that's where inverse kinematics sets in. But for the time being, for simplicity, let's simply guess. We know all the angles that the robot has turned, and we need to predict where the arm is going to be. And if that's the case, there's actually something called, okay, we will get to that. So we need to determine where the robot is, right? So suppose we have a number of joints, and we need a number of possible orientations or degrees of freedom. Okay. So, we can represent all these things as vector transformation. So there can be multiple types of joints. There can be single joints. Like my wrist is an example. It can only rotate this way. My elbow is an example. It can only rotate this way. But there is a ball and socket joint that can roll, pitch, and yaw. So my shoulder is an example for that. It's got mobility in all the three planes, right? XY plane, YZ plane, XZ plane. All the three mathematical planes. Rotation about all the planes are possible. So, and there are universal joints, something like this, that you can transmit rotation at an angle. So the universal joint is actually the kind of joint you see under buses and trucks. If you're into automobiles, you know what I'm talking about. But yeah, so robot joints can be many types. Then there can be prismatic joints, that the ones that expand and contract, simply move forward on that. So how do you get to reach a point with all these things? Well, you can define the task space and joint space. What is the task space? Task space is the number of degrees of freedom a robot needs to have to do a particular thing. And what's joint space? Joint space is the number of joints you have, simple.
So both these quantities are vectors, and they are Euclid, and they can be represented by Euclidean space. And for forward kinematics, you can use simple trigonometry to manipulate all these things, right? If you have an arm like this, consider it a two joint arm in a plane. Okay, consider it to be a planar mechanism, and you can simply use the basic trigonometry, as you can see in the diagram, as well as the writing that's associated with the slides. I'm just not going to go through it. If you know the length L1 and L2, and if you know the angles, Q1 and Q2, then you can use L1 plus Q1 plus L2, Q1 plus Q2. Those are the angles, some of the angles, and the length. So you can basically find the projection on x-axis and y-axis. And if you know the projection on x-axis and y-axis, you're basically getting the coordinates on x-axis and y-axis. So you can basically know the position of a robot from the position of joints. And it works even in three-dimensional space, but it's going to be much complicated. The trigonometry involved will also include a lot more components. So that's it. So forward kinematics is all about finding coordinates based on joint angles. You don't know where your arm is right now. You know where the joints are right now. Maybe you have a model. Maybe you have a heavy ass model. Like this is actually a heavy model that I used for one of my previous robots. This is pretty heavy. Actually, I decided to go with using props because there's actually an ISRO scientist, Dr. Alexer, who is from VSSE. And last year, 2-3 months ago, I guess, I don't know, maybe it was over a year ago. But again, we had a session from this guy, and I couldn't call him a guy, this respectable person. So he was teaching about all these advancements in 3D printing. And there was actually a part of Vegas engine, the rocket engine that ISRO has developed. And he had a 3D printed part. So he's a really old man, and he's pretty skinny. So he wanted to show us anyway that part. So he was really panting to lift up. But I'm super inspired by him. That's why I'm lifting this thing up. So this thing weighs about 8 kilos. So this is actually a model that we used in our earlier robots and stuff. It was actually not used in a robot arm, but to move the robot itself. So that's where the mathematics comes into play, right? If you have a 300 rupee motor that you get from Amazon, and you're making a small robot, you can basically do trial and error. But once you have a motor this big, or maybe you're making a heavy ass robot that's going to lift about 300 kilograms, or do some actual building with it, then you need something heavy like this. Maybe you're going to use a heavier motor. Maybe you need to use a sophisticated mathematics to do it. So you know how much this motor has turned, right? You can see the shaft. Maybe there's a rotary encoder attached to the shaft, and you can see the angle at which the shaft is turned. And you need to predict where the robot's end coordinates are. So how do you do it? Well, you can express the coordinates as a function of joint space. Like joint space is the one word that's used to describe the condition of all the joints of the robot. If they are angles, then obviously all the relative angles stand by all the servos or steppers. And in case of servos, you already have some kind of feedback, so it's not much of a deal. And for steppers, maybe you can have a rotary encoder, incremental type or absolute. Doesn't really matter, as long as you have a controller to back it up. Then you can basically do the elementary math and get it. So at the end of the day, it all boils down to one thing. Forget all the complicated math. Just think of the coordinate as a function of joint space, right? Coordinates reached by a robot is just a function of the angles turned by individual joints in a robot's arm, or maybe if it's a wheeled robot, like I have a robot over here, and I can really lift it up to show you because it's pretty heavy. But yeah, we'll just go with the flow. Okay, so whatever you have, the coordinates are a function of joint space. And to find the coordinates, you just need basic trigonometry. So that's simple. So forward kinematics is kind of simple and at the same time boring, because it's a lot of math. I'm not saying it's not gruesome to do. It's of course a little taxing, and even I hate to do all this trigonometry stuff because it's a lot of geometry. But there has to be a similar way to do the same, right? So well, we can. That's why we've learned linear algebra in the first place. So you can use the transformation matrices that we learned earlier when we were discussing about the two-dimensional case. You can simply bring that up, conjure up some concept from, you can invoke some functions from the previous things that we have learned, that is transformation matrices.
and you can just multiply them in the right sequence to get the end coordinates. So this is where linear algebra actually simplifies. Mostly when people learn math, even engineering students, they use a lot of algebra, but they don't seem to use enough calculus or anything like that. So they think, okay, if I know how to add numbers and do basic stuff, why do I even need complex mathematical constructs like eigenvalues, eigenvectors, or other things in linear algebra? Well, with matrices and determinants, vectors and stuff, they are not here to make the game complicated. They are here to make the whole thing simple. So you see, the entire trigonometry takes a lot of time to do, right? Although the concept is understandable by a 10th grade student, it still takes a lot of time. So what do you do instead? Well, you have some advanced concepts at your disposal. So what do? You simply invoke those things. Those are the transformation matrices. And once you know the transformation matrices, don't be, I just used the summa notation there, so don't be freaked out by that. It's another way of saying summing up. Instead of summing up, you're multiplying the whole thing. So it's pretty much like the sigma notation, but for multiplication. So don't be obsessed or don't panic, don't freak out, okay? Okay, so you can simply represent any form of transformation using a set of matrices and their multiplication. So that's why it's useful to actually think about it. So that's the summary of forward kinematics. Now we're going to inverse kinematics, and it's going to be super simple, and we're going to end this pretty soon. So inverse kinematics is the practical way, real world way of doing things. I just got to keep this back because it's hurting my arm a little. All right. So in inverse kinematics, you don't know where the robot's joints are because suppose you're a person in Tesla factory. Suppose you're in Volkswagen factory and you have an assembly line and you're welding things together. Then you know the coordinates of the robots because you're seeing the robot itself with your eyes. You have all the rotary encoders feeding data online, and you know where the part is going to be. So you can simply get away with using forward kinematics in that case. But suppose you want to make a humanoid robot. We don't have a robot yet that's capable of doing this, but I'm just saying, what if halfway through the presentation, I take a knife, I cut from my face right here, and I pull the skin off, and I'm like Terminator, metal inside. What if that was the case? What if I were a robot? If that had it been the case, then I probably need a lot of inverse kinematics to act like a human being, right? Because let's face it, when we were kids, we didn't think about Tesla's welding robots as robots. We looked up to things like Terminator, maybe Iron Man, maybe Sophia, although that's a recently new one because when I was a kid, I haven't even heard of Sophia. But I'm just saying. But we've all watched all movies, right? Like Terminator and stuff. So we want to make humanoids. So you don't know what environment to expect. Maybe you want to pluck an apple from a tree. I mean, it even applies to agricultural robots because one of my interest fields is agricultural robotics. And in fact, I've made a couple of robots for agriculture in the past. So once you have an agricultural robot, how do you know how to pick an apple from a tree? You don't know the angles. You know the coordinates of the apple because you're seeing at the camera. You have some kind of a sensor. Maybe you have a simple ultrasonic sensor that you use in simple robots. It emits an ultrasonic sound. Then it hits the object, it returns beep, 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 and it detects. And you know the speed of sound in air, and you can calibrate it with that. Then you do multiple, take the half of the time taken because that's the time taken to travel one-way distance, and that's calculation is going to yield the distance from the object. So, and this thing has like 5 mm precision, plus or minus 5 mm. It only costs around 75 rupees. So I guess I bought it from Moderator or something. Yeah, and you have some form of thing, maybe an Arduino or a Raspberry Pi or some form of electronics. Maybe an Arduino. You have an Arduino, maybe a Raspberry Pi, some form of cheap electronics, and you know how they program it. Okay, so you know the coordinates. Okay, or maybe you have laser scans, lidars. Maybe you have even advanced sonar related things. In fact, one of our robots use sonar for underwater dam inspections. It's still on simulator. We haven't made a physical prototype yet, but say. So how do you decide what angles to turn to actually reach the end coordinates at the time? So that's where inverse kinematics is. So in inverse kinematics, you don't really know what the angles are. You need to find out what the angles are. And once you know the angles, you can simply, maybe you can use a function like servo right in Arduino, right? You can simply feed the angle and the servo will be rotated to that angle.
So how do you find the this thing? So in forward kinematics, we expressed x is the coordinate, as a function of joint space, right? X equal function of q. So how do we find the other way around? Well, in +1 or +2, the first or second, I mean, we started off with sets, I guess, in +1, but the second chapter was relations and functions. So, well, how do you find the inverse of a function? Just find the inverse of the function. That's it. So how do you, so if you have a function that connects the coordinates of the robot to its joint space, how do you find the joint space from the coordinates? Well, you find the inverse of the forward kinematics function. But although that sounds simple, most of the times these functions are not simple algebraic functions like we've already seen in our academic days. So maybe most of these things are going to be numerical solutions. Okay, iteratively, a computer will try out all these things in random, and then they will interpolate a little, then they will use maybe a little bit of machine learning interpolation, a lot of things. But in other words, the joint space is an inverse of forward kinematics function. So we can represent the joint space Q as F inverse of X, and X being the coordinate space. So inverse kinematics is all about two forms of solutions. In simple cases, we can use closed form solution. What is closed form solutions? These are the functions that are simple enough that you can algebraically find the inverse. Like if you have the thing, y equal x square is your function. Okay, in robotics, it doesn't go like that. Okay, I'm just saying an example. If y equal x square, then you can easily find x. X is root of y, right? Plus or minus root of y, maybe, for the mathematically rigorous people out there. But again, in finding the inverse of the function is no difference. What if y equal x square plus 1? Then it's going to be, you know, you simply do the algebra, and, you know, I can really do that in my head. That's a problem. It's quite embarrassing, but I'm not just not going to say it. All right. And if y equals sin x, then what is x? Sin inverse y, right? But real world is not that simple. Like Thanos said, reality is often disappointing. I had that meme earlier on in my presentation. But yeah, so in that case, you will have to go for optimization. That's some form of numerical method. So how do? You know where your object is. You know where your robot is. You know where the robot is looking at. And you know how much of a difference there is between the orientation and position of these things. Pose. So once you have an error function, you can minimize the error function mathematically. And we've already learned this concept of maxima and minima in our 12th standard. And we have further learned advanced concepts like gradient descent, directional derivatives in our first year calculus. So you can use those concepts to actually the old trigonometry part, we don't really use that much in robotics, in practical robotics. In, at least I haven't used it. But this is the thing we always use. Okay, we are always going to use gradient descent. We are always going to use maxima and minima because that's the way it works. So you find a function. For closed form solutions, you're simply going to use, again, mathematics and stuff. You know, all the Pythagoras theorem, maybe a little bit for triangles, work on a triangle, law of cosines, maybe a little, then a lot of trigonometry, an awful lot of trigonometry, to a point where it makes your head explode a little if you're someone like me who is not a big fan of trigonometry in general. So, and it doesn't always yield a unique solution, because right here, the arm can be elbow down and elbow up. You know, it can be this way or this way. I mean, I can, okay. So the same coordinates can be reached by keeping the joint this or right this way. So this particular problem has two solutions. So how do you know that? Well, the joint space yields two elements in the output. So again, that's a mathematical manifestation of real physical quantity. So, but again, we don't use these sorts of things because it's simply complicated. And we don't want these two solutions. You can see those two solutions, right? Elbow up or elbow down. And it says hyper simple robot, and yet it's so complicated. And for a three-dimensional case, I mean, 3 degree of freedom case, it's even much more complicated. And there can be infinite number of solutions, as you can see here, 3-link manipulator. So what do? We fix the first two arbitrarily, and then we do forward kinematics on the rest of the links. So there are an infinite ways of doing all these things. So now we're going to forget all those things, and we're going to talk about inverse kinematics and optimization. So before we get to that, we talk about a little term called redundancy. Redundancy is the capacity of doing something in more than one way. So there are a lot of advantages to it. Maybe you burn out a motor. Suppose you have a robot arm that has 6 motors and you're using it for a firefighting robot. Actually, my 2020 hackathon statement with a wonderful team, of course. I have all my teammates in the audience, especially all my
team of my wonderful people in the audience, but I'm just saying. Okay, so we basically have to design a robot that could withstand 850 degrees Celsius condition for 3 hours straight. So we have 6 motors in the robot arm. So the arm is the one responsible for using all this equipment. So what if one motor gets burned? Still the other motors have to do the job for it, right? So that's one advantage of redundancy. If there are infinite ways of doing one thing, then even if one method fails, you can always do another way. But to decide what to do, you need some form of AI or machine learning. So that's something we will later on talk about it. And if you're a mechanical engineer, you know, and if you've built a robot before, you know, when you buy things from Amazon or something, you know, most of the cases the motor doesn't have enough torque. Maybe it's not geared enough. Maybe it doesn't have enough power. So again, to save on torque also, redundancy helps greatly. And the joint velocities are greatly minimized. And if a joint is moving slower, then it's moving more precise, because it's easier to control a slow moving joint than a fast moving one, because the rotary encoders are going to give you a steady data flow and all those things. And even your computer is going to respond better. Maybe you're running the whole thing from a Raspberry Pi or an NVIDIA Jetson instead of your laptop. So your processing power is limited. You have a limited bandwidth to transmit the data. So in all those cases, a slower moving robot is always good. And energy consumption is a little bit indirect, but it's still a manifestation, which if you're interested, we will talk about. But as of now, we are not talking about it. So with more degrees of freedom, forward kinematics is always impossible. And even in inverse kinematics, the analytical or closed form solution is impossible. I mean, in some cases it's possible, but it's hella difficult, you know. People won't do that. It's awfully difficult. But instead of that, we can use some mathematical tools. See, that's where the mathematics comes in. You know, mathematics or calculus or whatever you're talking about, it's not here to make your life complicated. It's here to make your life easier. So what do? You use gradient descent, maxima, minima, first derivative, second derivatives, a lot of things, directional derivatives, Euclidean norms and stuff to actually find the minimum of a function. So, you know, the joint space is actually inverse function of the coordinate space, which is again, you know, an element subset of Euclidean space. So there are two options like we discussed ago, the closed form solution and mathematical optimization. So finite number of solutions, if the task space is equal to joint space, M=N, then there are finite solutions. But if the task space is greater than joint space, if there are more joints than you want, then there is going to be infinite number of solutions. Actually, it's always good to have multiple joints because, you know, we talked about before, right? Redundancy. But that's not always the easiest way out. So we need a different form of solution that's called inverse kinematics by optimization. And we're going to talk about it. So we're going to define an error function, which is the difference between the coordinates and the current coordinate. The coordinate is x, the desired coordinate, and f of q. Again, we have seen that current coordinate is a function of joint space. So current x value can be represented as f of q. So the difference between the two and the magnitude of it will be given as the error function, and we need to find the minimum of this error function. So how do we know? So objective function, you know, we have the tooltip position there. We have the decision variable there, that's joint space. And we have the inequality constant because there is a limit. Maybe it's my arm, then there's a limit. Maybe it can at least, you know, at least it has to have a 30-degree angle between my elbow and my upper arm. So that's minimum angle. And maximum angle is going to be 180 degree. 180 degrees maximum, 30 degrees minimum. So there is 180 minus 30. I don't know how much that is. 150. So 150 degrees is the restriction. So Q minimum is 30 degree, Q max is 180 degree. So there's always going to be a restriction for joint space. So how do we do it? Well, you can use the gradient, and gradient is yet another concept that you learned in vector calculus that you learned in your first semester, perhaps if you're before 2019 batch, maybe my batch and my juniors and seniors and all those people. But if you're from 2019 scheme and the first years and second years, then you may not be, I don't know, again, but you will be familiar with it with this by now. I'm certain about it. So you can simply use a gradient descent, and the gradient will yield the minimum of the function. And even if you find the gradient, there's still going to be a problem. You don't know if the minima is an absolute minima or absolute maximum. So what do? We take the first order derivative. If the curve is, if the slope is positive, we take one step back. If the curve is negative, the slope is negative, we take one step forward because we want to know if it's moving downhill or uphill. So the error function is plotted as g of q.
and the Q values are plotted on the x-axis. So by changing the values of Q, you need to minimize the error function, because at 0 error, you have the robot grabbing the object. But you don't have to have 0 error. In fact, you can have 1 mm or 2 millimeter error and still be okay with it. So we basically find local minima to find the solution. And what do we do for that? We find the gradient, and we find the absolute minimum or local minimum. In most cases, local minimums are going to be okay, because in most robotics function, it won't be periodic, so it will only have one minima, so 1 or 2 minima. So you can do it by trial and error. That's why most robots need some time to actually learn, especially if the robot's actually run by a neural network. So if it's by AI, then the robot will randomly move a little. It will learn something from the data and later on work on it. My throat is kind of sore. I don't know why. Sorry for the weird sound. But again, you can use gradient descent to actually find out the minimum of the function. And that will yield you the joint space, the angle at which, and then there will be a problem. There will be more than one ways to do one thing, right? If I want to grab this cup, I can do this way. I can even make my hand dance a little bit and do this way. I can move horizontally and take it up like this. I can come vertically and take it up. Say there are infinite number of solutions. And then we need to find the solution. Maybe the desired thing will be different. Maybe minimum energy consumption is your priority, especially if you're making a Mars rover and you're doing a mission on Mars, then you need to do it in minimum battery. The speed is not a constraint. But if you're making a military rover, which is something we have done in the past, but if you're making a rover that's supposed to act fast, then you don't really care about power consumption. So different solutions will be optimum for different things. And the only way to do it is by running all these things in a simulator. And we have a framework called Robot Operating System ROS, and it's got a built-in simulator called Gazebo. So you can use all sorts of, or even you can use Simulink, that simulator that yesterday Reshma discussed. Although I'm not particularly a big fan of Simulink, there are other things. One of the simulator is Simayam, that's actually developed by students of Georgia Institute of Tech from America. So grids Simayam, that's a good robotics simulator which I've used successfully. So see, there's an awful lot of ways to do inverse kinematics, and it's way better than formal kinematics, although that sounds a little complicated. I'm not going into the concepts because you'll be going through your calculus all over again and be a little sleepy. So that's all that there is to it. So this is actually a screen recording from Gazebo. So this is actually an old project of mine, which I only designed. I didn't make it. And actually my teammates know it because I abandoned the project. I didn't even make it. I wanted to do with Viper motors, but I couldn't find the files for that because Gazebo is not customizable beyond a point. So I had to use industrial servos and stuff. But actually, that's why you need to know how to code these things with the mathematical construct. Then you don't have to depend on any library. You can bring up the code from scratch. And especially that's better if you have teachers that support all these things. And especially I've been very lucky that my department, mechanical engineering department, support me a lot, and even electrical department, electronics, because especially Johny sir and his team, HOD, even HOD, electronics HOD, he was, because I was actually someone who wanted to take up electronics. I stayed in mechanical, and looking back, that's the best decision I've ever taken. And that's partially because of Ebinson sir, because he told me, okay, you can stay here, and I'll, and principal, of course, and a lot of things, but that's it. And if it's gonna, and unlike what engineer Sam told yesterday, I think depression is actually a right thing. So if you don't think it's the right thing for you, then don't bet your money on it. In fact, I almost sold a kidney to make a robot once. So no, I'm just kidding. Okay, but do things a little different. Take risk. Make sure you don't hate your life. And for all the 90s kids out there, you know where this is from. This image, this graffiti. It's from that particular song. I won't say what it is because all the millennials are going to be a little upset about it. But yeah. So thank you guys. So I think we still have about 20 minutes to go because I was told it's a 2-hour session. So again, but you're going to be sleepy, and if you're not already sleepy, then you probably have something wrong. You have something wrong with you fundamentally. So, and if there's nothing wrong with you, we can go with the Q&A session. So you can basically ask a question that you have. It doesn't have to be about robotics. You can even ask me stuff like,
if you're a first year student and you don't even know where the office is, you can ask me Cheta office area in BITS, because these are the things. I don't know how it works. People find their soulmates in the first month, but they don't find the toilet in 4 months. I pointed at that yesterday, but yeah, so there's a kind of thing. You can ask me anything, but I would highly appreciate if it's about robotics. And is Hari still online? Hari, are you there? Because when it came to advanced mathematics, there are in fact a few questions. Yes, sir. Hari, why do you call me sir, man? Hari, hello. Yes, sir. So can you just tell me about your experience with all these things, robots and stuff? Because it's going to be super inspiring. You can use any language. It's not a big problem. Actually, this guy I'm talking to right now, he's a 9th standard student from, I don't know which school you're from. And can you introduce Hagia yourself? Sophia Public School. Hmm? Hagia Sophia. All right. So can you introduce yourself a little and what you've done and stuff? It would be really inspiring for all the engineering people in here. Hi, all. My name is Hariharshan. I'm coming from Amblamedu, and I'm studying in standard. Currently started 10th standard at Hagia Sophia Public School, Matakuri. Yeah, and you're pretty good with Python and stuff, right? Yeah. I'm currently studying Python, data structures, and Ganesh Sridhar often helps me with many things of mine. Yeah. I'm currently inspired by his works. Yeah, I mean, I've had multiple students that are mentored and stuff, but yeah. But again, you are perhaps my most inspiring student, because when you actually came to me, you are in 8th grade or something, because you're my bestie's nephew. And all right, so we have a couple of questions. So first one's from Jobs, sir. Robots can do repeated jobs efficiently. Did working on robotics enable you to win back-to-back hackathon? No, it doesn't work that way. Yeah, but actually, it's kind of the same, because once you figure out the basic stuff, then for different things, you're basically doing one thing. It's like old wine in a different bottle. So yeah, it did help me win twice, because it was pretty much the same project. Except for the customizable, of course. I shouldn't be saying this, because I want to say I worked really hard. I innovated from ground up, and I came up with. No, the second project was pretty much similar to the first one, although it had a overall different approach to it. But the mathematics behind it stayed the same. The theory behind it stayed the same. So I just had to work a little bit on the implementation side, and yeah. Actually, robots can do repeated jobs efficiently. Even that's changing a little bit, because with forward kinematics, you can only do repetitive jobs. You can, of course, you can try catch. You can use programming concepts and manage exceptions all the time. But at the end of the day, it's not good at learning new stuff. But with machine learning and artificial intelligence, it's not Sophia or chatbot. Don't think of any of those things. But if you want a robot to effectively weld, still people are doing use for a human welder. I'm just giving you an example. But depending on how much time you keep the welding rod there and how long it takes for you to weld, the joint's going to have a different strength. Some welders weld it really well. I tried welding last year for my project, and I put a hole in all the 2mm plates. That's all. So yeah, so maybe a robot can learn it. The robot can try all those sorts of things and identify what works. And once it has gathered a lot of data, it can train a neural network from it, and it can do new things. So repetition is not a must for robotics, but yeah, robots are particularly good at that. Then Govindji Nair has asked a question: linear transformations, and yeah, linear transformations are basically matrices. Okay, I'll just give Ganesh, can you listen to me? Yeah. It was me who asked that question actually. Okay, no, that was actually my my answer for a question you asked. You asked that whether anybody would be able to formulate. I don't remember it actually, to put the things over there in that robotics. You asked, will anybody be able to? You asked a question whether anybody will be able by what do all the trigonometry work every single time. Yes, but I wanted to add to you something based on it. I mean, my internet connection was it was not static, so you might have taken this, but I wanted to add this. Like, you talked about linear transformations completely completely in this lecture, but you would understand that rotation about the origin
rotation about, I mean, rotation about a origin is only a linear transformation. Like when you go, when you take the case of a general rotation, it becomes a non-linear transformation. So and I it can really even go out of Euclidean space at times, it cannot be even be expressed by Euclidean geometries also. That is so what I want to say to you is that when you might have taken it, but but you should explain about the importance of nonlinear transformations Jacobians in robotics Jacobians and Jacobians are in robotics. And even the most basic transformation, in robotics, which is translation, because I worked in robotics for some time. So I've heard of you, sir. Especially when you joined MBITS, actually, I heard about you, and actually, I didn't know you were the faculty, but I thought it was one of the students, but it's actually pretty good. I've heard about your work. Actually, Varma sir told me all about you, and even principal told me. Oh, Already. Okay. You were working on a lot of Python libraries and stuff. Yes, I worked on so many stuff. I really don't remember what all stuff I worked upon. So to be honest about that, so I think you could have told about homogeneous coordinates. Because without using homogeneous coordinates, I think robotics would be a mess, isn't it? Robotics would be. One thing is that if you look at from a control theory perspective, then if the transformers are not linear, then the control part is going to be even complicated. Yes, exactly. One so thing that you is can why do is that linearization, maybe by approximations. Even Jacobians work just fine. But you know what? But if you could use a concept called homogeneous transformations or homogeneous coordinates, you could convert a nonlinear transformation into a linear transformation. So I think you could definitely might have said, I think my internet connection, I might not have listened to it, but you could say about importance of nonlinear. I mean, nobody likes nonlinear stuff unless it's a quantum. I read it. But nobody and loves. You probably should have guessed it by now, right? I know. Everybody hates nonlinear stuff unless it's a Quentin Tarantino movie. Then everyone loves the nonlinear. He makes movies in a unless you have a pre-written library for that. Unless you have a pre-written library or you are 100% crazy. Otherwise, for fundamental research. Yes. Otherwise, it's not a much preferred subject actually. But actually, for someone who is trying to get into robotics, it's super cool because there's always room for growth in nonlinear. Yes, exactly. So most of the stuff in linear is already figured out, and most of the stuff is linear out, and most of the thing is that it's not very interesting. But even though I said I am not even an expert in linear, so that would actually be a part of show off. No, I would not be saying that. But what I want to say, I don't even know either. No, I'm saying about myself actually. I'm saying about myself. I mean, like everyone, I would say I love nonlinear, but if you go to nonlinear, you get bored as usual. So because you won't get an answer. There is no closed form solution. You hit a brick wall at some point, right? Yes. So that is what. So I really suggested you could talk about you could have told about homogeneous coordinates. Because translation is such an important part in robotics. So you could have told about that. Then even the other transformation, even denote Hartenberg parameters, all those things. Yes, exactly. You could have told that and also I loved your session. Okay. I loved your session. I listened it from the beginning itself. Yes, I was late, but I listened it from the beginning itself. And yes, I do have a problem. I love mathematics a lot. That is a great problem I have. So I listened to it completely, and I think everyone sitting in the session would have the same opinion about you. And it is really great that you started coding in this young age, because when I was in your age, I was thinking coding is something superhuman. Only computer science students should be able to do it. So thanks for a great session. I learned a lot. Okay. And we are really proud to have a professor like you, sir. I mean, actually someone who is into mathematical stuff and who is passionate about telling people, okay, the stuff you learn in classroom, maybe mathematics papers, because in engineering, we again teach mathematics from a mathematics perspective, right? We never teach it from an engineering perspective. So I think there is still a, humongous gap between the two.
Yeah, you see, when you go give mathematics to a mathematician and give it to an engineer, both people look at it in a very different perspective. A mathematician just looks to solve the solution. Engineer has to solve the solution, interpret the solution, and so many stuff he or she has to do. All the So physical manifestations. yeah, all the physical manifestations we have to do. And one more thing, Ganesh, I would like to ask you, because I was actually taking notes actually when I was listening to you. So which makes me 100% weird, by the way. And also, I want to ask you is that like MATLAB is a very costly software. You know that the GST of MATLAB would, Octave will be better for most people. Octave would be better. Okay, so But you there's actually one problem, sir. Actually, in fact, there is another reason to favor Octave, because Okay. there's actually for robotics we use ROS a lot, right? And it only runs in Linux anyway, Ubuntu. So even not all Linux distros, mostly Ubuntu, right? Some distro of Ubuntu or some Debian-based distro. So you already can install Octave for free, and it works really well on Ubuntu. I mean, Linux distros. And one trouble I've already had with MATLAB is that MATLAB often runs a little slower on Linux, even if you pay for the software. I mean, the drivers are not optimized for Linux environment. A lot of problems. You could use Scilab then. Yeah. Okay, you But could use. Again, we can use default simulators. For the simulator part, the only reason why someone would prefer MATLAB over Octave is the simulating part. But again, for robotics, we don't use simulating much anyway, because we have dedicated simulators, and even a lot of open source ones, even from academic institutions. The one from GRITS, Georgia Institute of Tech, that was particularly. Yes, what was its name, Ganesh? I didn't get that name. That's SIMAYAM, sir. SIMAYAM. SIM. Sim. I will just put it in the chat box. Oh, okay, Sim. thank you. It's actually not a complete project. It's I got it from GitHub actually. Oh, so okay. It's partially complete, but a lot of people are contributing to it. So it's. Have you heard about Julia? No, I haven't. Julia is a software developed by MIT. It has an interface very similar to MATLAB. Yeah. And is it all about numerical stuff too? I mean, you can pretty much do numerical stuff over there. I mean, I haven't used it, but that is what MIT claims actually. You could use that. And it's open source, I guess, right? It's open source. You could go just type Julia, a lady's name, Julia. Probably the developer who made it. That's easy to remember. It's easy to remember. It will make it famous also. And okay, so Julia is quite software. I have heard it's quite useful, and pretty documentation is being done over it. But we are not. It's not as famous as MATLAB. Okay. But there's actually one advantage that I can't overlook. That when I was in first year or something, I attended a conference at KSU. So there was actually one 3-day workshop from MathWorks itself. So they had all sorts of. See, in MATLAB, you can integrate a lot of things. They have dedicated image processing libraries, dedicated ML libraries. Even TensorFlow works now well on MATLAB. So that's even PyTorch. It was actually supposed to be running only on Python mostly for the most part. But even most AI, like I don't know anything about AI in the first place. But again, I use a lot of AI algorithms because nor do I. So no problem. Okay. To steal code. That's it. So even when you steal AI code, you if your current infrastructure doesn't support it, then it's going to be painful in most cases. And the problem with Octave is that MathWorks is actually funding a lot of research in AI. So they have content and they have documentation. So and we already had a session yesterday. So although I'm not big into MATLAB and more into Octave, especially for robotics, because I use Linux anyway. I think it's better for people to actually get started with MATLAB because they can get a student license, of course, for free. Yes. And now it is paid. Let's accept it. The first time I used the genuine Windows was when I bought this laptop. In all my PCs, I used to, go to the next store, buy Windows 10 for 80 rupees because we pirate stuff. Yes. So that's one thing. And I really love the interface actually, MATLAB. Yes. Although it doesn't come with a dark mode, which is really painful. Yes. And one more thing I would like you to say, I mean, I have been in Corona work, I mean, for everyone, I should give other people also a chance. No, sir, but actually it's really educative. കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോഴാണല്ലോ വരുന്നത്. നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാതെ പോയ സംഭവങ്ങളും കാരണം നമ്മളിത് പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ബേസിക്കലി ഇത് കേൾക്കാൻ ആർക്കെങ്കിലും താല്പര്യം ഉണ്ടോ നമുക്ക് മനസ്സിലാത്തൊരു പ്രശ്നം. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാം, റോബോട്ടിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഉഡായിപ്പ് ഫീൽഡ് ആണല്ലോ സാർ. അതായത് ഞാൻ പറയാം, ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് വന്ന് 3 ദിവസം കൊണ്ട് റോബോട്ടിക്സ് പഠിപ്പിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് ആർഡിനോയുടെ കോഡ് പഠിപ്പിക്കും.
റാസ്ബെറി യൂസ് ചെയ്യാൻ പഠിപ്പിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ബേസിക് IoT ഏതെങ്കിലും തിങ് സ്പീക്ക് പോലെ ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ക്ലൗഡ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പഠിപ്പിക്കും, KT കമാൻഡ്സ് എന്തെങ്കിലും സാധനം പഠിപ്പിക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ ഫണ്ടമെന്റൽ റോബോട്ട്സിലോട്ട് പോകും, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് റിസർച്ച് ഓറിയന്റഡ് ആയ സംഭവം വരുമ്പോൾ ബേസിക്കലി അതെന്തുകൊണ്ട് ആരും ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് എനിക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട്. കാരണം എലിജിബിൾ ആയ ആളുകളുണ്ട് പഠിപ്പിക്കാൻ, ധാരാളം ഉണ്ട് അക്കാഡമിയയിൽ. പക്ഷെ അത് എന്തുകൊണ്ട് അതിന് ഡിമാൻഡ് ഇല്ലാന്ന് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒരു പരിധി കഴിയുമ്പോൾ ദേ സെൽ വാട്ട് വി ബൈ എന്നുള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടല്ലോ. So we don't know to what extent the people are accepting it in the first place. So we can really without teaching mathematics and doing robotics is like teaching a blind man how to paint. Okay, so the probability ഉണ്ടെങ്കിലും നന്നായിരിക്കും. But this has nothing to, this has nothing to do. Anyway, thank you for this lovely session. I have educated myself a lot about it. I mean, I am teaching the subject actually here. Actually, I am teaching this computer-aided design over here. So thank you. Actually, എന്റെ കുറച്ച് ജൂനിയേഴ്സ് ഉണ്ട്, ടീംമേറ്റ്സ് ആയിട്ടുള്ളവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സ്റ്റഡിക്ക് ആഡ് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. Actually, they told me you are someone I should definitely meet. പക്ഷെ അപ്പോഴേക്കും കോളേജ് അടച്ചു, ക്വാറന്റൈനുമായി. പിന്നെ ഞാനിപ്പോ ബേസിക്കലി ഒരു വർഷമായി ഫോണിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്. So I don't even use WhatsApp anymore. So I couldn't really contact you, but I would totally appreciate it. Thank you. I mean, I loved your session, and I hope the mechanical division will provide more sessions like this, especially with you. Thank you, and I would allow others to ask. Okay. ഇന്നൊരു പേടി ഉണ്ടായിരുന്നുണ്ടല്ലോ സാറേ, കൈനമാറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആളുകൾ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണോ ചിന്തിക്കുമെന്ന് എനിക്കൊരു പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം ആളുകള് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് തിയറി ഓഫ് മെഷീൻസ് SS രത്തന്റെ ടെക്സ്റ്റ് എടുത്താൽ മാത്രമേ കൈനമാറ്റിക്സ് പഠിക്കൂന്ന് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കൈനമാറ്റിക്സ് പഠിക്കുന്നത് SS രത്തിനെ പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ, പക്ഷെ അത് കുറച്ചുകൂടെ സ്പെസിഫിക് ആണ്. ചില പർട്ടിക്കുലർ ഇൻവേർഷനുകൾ, ചില പ്രത്യേക മെക്കാനിസങ്ങൾ, അങ്ങനെ കുറച്ച് നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള കൈനമാറ്റിക് ചെയിനുകളെ പറ്റിയല്ലേ നമ്മൾ സംസാരിക്കും. കുറച്ച് ജനറൽ തിയറി ഉണ്ട്. ആദ്യത്തെ 2 മോഡ്യൂൾസ് സെയിം ആണ്, പക്ഷെ 6 മോഡ്യൂൾ ഉള്ള ഒരു സിലബസിലെ ആദ്യത്തെ 2 ഒഴികെ ബാക്കിയെല്ലാം സ്പെസിഫിക് ആണ്. നമ്മുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള മെക്കാനിസങ്ങളോ അതിന്റെ ഇൻവേർഷനും മാത്രമല്ല നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. I would actually prefer people to study Shigley's book on mechanisms. I mean, Shigley's book is far more better. I mean, he has also written a book for kinematics also. That is actually for the mechanical engineering design. He has written a book. He has written a book on I mean, kinematics of engineering, kinematic stuff also. ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം സാർ. ഞാൻ രത്തൻ മാത്രമേ തിയറി മെഷീൻ വെച്ചു, എനിക്കത് വീക്ക് പോയിന്റ് ആയിരുന്നു ആക്ച്വലി. പിന്നെ S6 ഞങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷ ഇല്ലാണ്ട് കയറിപ്പോയ പേപ്പർ ആയിരുന്നു ഡൈനാമിക്സ് ഓഫ് മെഷീനറി ആക്ച്വലി. ആ സെമസ്റ്ററിലെ ബാക്കി സബ്ജക്റ്റ് ഒക്കെ പിന്നെ ഓൺലൈൻ പഠിച്ചു. ഹീറ്റ് ആൻഡ് മാസ് ട്രാൻസ്ഫർ ഒക്കെ എനിക്ക് പ്രോജക്റ്റ് വെച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, റിസർച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. ഡൈനാമിക്സ് ഞാൻ വല്ലാണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിരുന്നു ആക്ച്വലി, കാരണം നെവിൽ സാർ പഠിപ്പിച്ചു. സാർ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിരുന്നു. I know because Neville sir actually sat with me when we were taking this online, so I have seen how he has taken. He's really taking it very well. So അപ്പൊ എനിക്ക് ആ സമയത്ത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ ക്ലാസ് നിന്നപ്പോ ഉടായിപ്പോയി ശരിക്കും. അപ്പൊ രത്തൻ മാത്രമാണ് എനിക്ക് തിയറി ഓഫ് മെഷീൻസിൽ ഫോർമാൽ. പിന്നെ ഈ സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മുഴുവൻ ഗണേഷ് ഡേ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഇല്ലേ സാറേ റോബോട്ടിക്സിന്റെ? അതും I have not referred actually any text in robotics actually. I've actually studied only the allied subjects, okay, of robotics. പക്ഷെ അതാണ് നല്ല അപ്രോച്ച് വരും. പക്ഷെ കാരണം എല്ലാ ഫീൽഡിലും അണ്ടർ ഗൈഡഡ് ആണ്, റോബോട്ടിക്സ് മാത്രം ആളുകൾ ഓവർ ഗൈഡഡ് ആണ്. കാരണം ഇപ്പൊ ഒരാൾ റോബോട്ടിക്സിന് വരുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവരും പറയുന്നത് ഈസി എടുക്കണം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, ആളുകളുടെ ഒരു ബയസ് ആണ്. പിന്നെ 2, നിങ്ങളൊരു ആർഡുവിനോ മേടിച്ച് റോബോട്ടിക്സ് തുടങ്ങണം. ഞാൻ പറഞ്ഞേ, അതായത് ആളുകൾക്ക് ഒരു നോഷൻ ഉണ്ട് റോബോട്ടിക്സിനെ പറ്റി, അതൊരു പിയർ പ്രശ്നമാണ്. അതായത് സീനിയേഴ്സ് പെർപെക്ച്വേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ക്യാമ്പസ് കൾച്ചർ. അപ്പൊ അതൊന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ശരിക്കും ആരെങ്കിലും ഈ പറയുന്ന ഫണ്ടമെന്റൽ തിയറികളെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത്, അതായത് ഒരു റോബോട്ടിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡൊമൈനിൽ തുടങ്ങി അതിനെ ഇങ്ങനെ പുറത്തോട്ട് പോകാണ്ട് പല ഡൊമൈനിൽ നിന്ന് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് റോബോട്ടിക്സിലോട്ട് വരുന്ന ഒരു അപ്രോച്ചും കൂടെ ചെയ്യണമല്ലോ ബേസിക്കലി. So it's really nice to have teachers like you. Karanam. Thank you. I mean, I've been talking a lot. I'll give others also a chance. Yeah, sure. Okay, thank you. So do we have any other questions? ഒരു മിനിറ്റോടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലേ സാർ? അതുപോലെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഫോം ടിങ്കു സാർ ഇപ്പം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ചാറ്റില്, അപ്പൊ അതെല്ലാവരും ഫില്ല് ചെയ്യാം ബേസിക്കലി. പിന്നെ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്രിഫറബിളി ആർക്കെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ വോയിസിൽ ചോദിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പബ്ലിക്കിൽ ഇടാൻ വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ പേഴ്സണൽ മെസ്സേജിൽ ഇടാം, ഡയറക്റ്റ് മെസ്സേജ് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോ ഒരു 3:58 നമുക്കൊരു 4:05 കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. പിന്നെ നമ്മള് Hi Ganesh, this is Reshma. മാം അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നോ മീറ്റിംഗില്? Nalla presentation and a very nice presentation.
Yeah. And it's interesting to know the relationship between Rubik's Cube and the matrix multiplication. Yeah. Because എനിക്ക് മാത്സ് അത്ര ഒരു പരിചയമുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റ് അല്ല. പക്ഷെ അതാ എനിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയി തോന്നിയാണ്. മിസ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ റൂബിക്സ് ക്യൂബ് ഇങ്ങനെ കറക്കുമ്പോൾ ഉള്ള റിസൾട്ട് അല്ലല്ലോ, ഇങ്ങനെ കറക്കി റൊട്ടേഷന്റെ സീക്വൻസ്. പക്ഷെ അതിന്റെ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മാട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് അല്ലാത്തതാണ്. അപ്പൊ ആ ഫിസിക്കൽ ഇന്റർപ്രിറ്റേഷൻ പാർട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആവും തോന്നി. അതാ അതിന്റെ ബേസിക്കലി. Yeah, that is very interesting. പിന്നെ another thing that is interesting about you is your passion towards robotics and your attitude towards learning interdisciplinary skills. Okay. ഇപ്പൊ ഞാനൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് സ്റ്റുഡൻസ് ആണ്. ഞാൻ പറയും അയ്യോ എനിക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിന് പുറത്തോട്ടുള്ള സബ്ജക്ട് പഠിക്കാൻ ഐ എം സംവാട്ട് റിലക്റ്റന്റ്. ഓക്കെ, ഐ റിയലി അപ്രീഷിയേറ്റ് യുവർ attitude towards learning interdisciplinary. For example, Python അറിയാം, പിന്നെ MATLAB അറിയാം, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം അറിയാം. Programming languages അറിയാം, electrical, electronics, mechanical, everywhere where you have command on everything. Okay, so I wish you a bright future. എനിക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. What is your ambition in life? ഇത് ഫൈനൽ ഇയർ ബിടെക്കാരോട് ചോദിക്കാൻ കൊള്ളാത്ത. But still. Okay, I don't want a 9-to-5 job anyway. ഒരു സെൻസിൽ I want to be either a researcher or an entrepreneur. So I am trying both. കാരണം രണ്ടിനകത്തിൽ ഒരെണ്ണത്തിലെ കോൺഫിഡന്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പെർട്ടീസ് എനിക്ക് രണ്ടിലും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് രണ്ടും ട്രൈ ചെയ്യും and see what works out for me. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഓൾറെഡി എന്റെ കേപ്പബിൾ ആയ 2 ജൂനിയർ റൂളർ ഉണ്ട്. അവന്മാരെയും കൂട്ടി 2 പേര് മെക്കാനിക്കൽ തന്നെയാണ്, സെക്കൻഡ് ഇയറും തേർഡ് ഇയറും. ജസ് ഷാജു, എവിൻ KS അവർ ചാറ്റിലുണ്ടെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ മൈക്ക് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. നമ്പർ ചമ്മിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ ഉണ്ടാണ്ടിരിക്കട്ടെ. ബട്ട് സ്റ്റിൽ അവന്മാരുണ്ട്. പിന്നെ എനിക്കൊരു നല്ല കുറച്ച് ടീമുണ്ട്, പിള്ളേർ സെറ്റ് ഉണ്ട്. അതായത് റിസർച്ച് മൈൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ബേസിൽ ബേബി എന്റെ ക്ലാസ് തന്നെയുള്ള, മിന്നു ഷാജി എന്റെ ബാച്ച് ആണ്. ഇവരൊക്കെ എന്റെ കൂടെ സ്കൂളിൽ പഠിച്ച. ബേസിൽ സാജു ജൂനിയർ ആണ്, അവരൊക്കെ ചാറ്റിലുണ്ട് അവിടെ. ആക്ച്വലി മാർഗരറ്റ് ഇവരൊക്കെ ജൂനിയേഴ്സ് ആണ്. അപ്പൊ ബേസിക്കലി ഈ ടീമിനെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ കണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് ഇനി വേറെ എന്തെങ്കിലും കോമ്പറ്റീഷൻ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പരിപാടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗൈഡ് ചെയ്യാം. ആ ഒരു സമയം എനിക്കൊന്ന് ചിന്തിക്കാൻ സമയം കിട്ടും എന്താ ചെയ്യണ്ടേ. അതൊക്കെയാണ് പ്ലാൻ. അത് മെന്റർ ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ്സ് വെരി ഗുഡ് ഫോർ യു ആൻഡ് ഫോർ ദം ഓൾസോ. ഓക്കേ, ഐ റിയലി അപ്രീഷിയേറ്റ് ദാറ്റ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. താങ്ക് യു മാം. വേറെ ഏതെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചടയെന്ന് വരട്ടെ, എന്നിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. ഹലോ. ഓക്കെ, ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നല്ല ചോദിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഒരു ഇൻഫോർമേഷനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ആയിരുന്നു എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു എഞ്ചിനീയർ എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്ന് ഒരു ഗണേശ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ താങ്ക് യു ഫോർ ദ സെഷൻ, വണ്ടർഫുൾ സെഷൻ. സാർ സ്വയം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാവോ? ബേസിക്കലി എന്റെ പേര് വിനോദ് എന്നാണ്, ഞാൻ ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ആണ്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ കോളേജിൽ തന്നെയാണ്. ഞാൻ M.Tech സിം ആണ്. ഓക്കെ, മെക്കാനിക്കൽ ആണ് അല്ലേ? കമ്പ്യൂട്ടർ. അതെ അതെ അതെ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഫോർ ദ വണ്ടർഫുൾ സെക്ഷൻ. വേറെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു 4-5 ആകുമ്പോൾ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം ബേസിക്കലി. സോജലാൽ സാർ വന്നല്ലോ. സാർ ഹായ്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ലിസണിങ് ടു ദാറ്റ് ആൻഡ് വളരെ നന്നായിരുന്നു. ഇറ്റ് വാസ് റിയലി വണ്ടർഫുൾ. രേഷ്മ നന്നായിട്ട് കമന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സെയിം ഒബ്സർവേഷൻ ആണ്. ആൻഡ് we have been together from 2017 since we joined, and I'm sure that it will be an inspiration for many students and to take up multidisciplinary projects and at try something and learn something while you do something that you can go ahead. സാറിന് എക്സാക്ട്ലി ലൈഫ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത മൊമെന്റ് അറിയാലോ. ഒന്ന് ഞാൻ വൈകുന്നേരം വരുന്നു, ഞാൻ മെക്കാനിക്കൽ സംഭവമൊക്കെ പറയുന്നു, സാർ എനിക്ക് ആ ബുക്ക് ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് തരുന്നു, സൈൻഡ് കോപ്പി. ആക്ച്വലി എനിക്കത് ബേസിക്കലി എന്റെ കയ്യിൽ തന്നെ ഇരിപ്പുണ്ട്. സാറിന്റെ സൈൻഡ് കോപ്പിയാണ്, ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ എഴുതി തന്നതാണ്. അത് സൈൻഡ് അയക്കുന്നേ ഇത് മെയ് 1-ാം തീയതിയാണ്. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ മെയ് 1-ാം തീയതി ഞാനിത് സാറിന് അയച്ചു തന്നായിരുന്നു, ഇതിന്റെ ആനിവേഴ്സറി. സോ ഇറ്റ്സ് ബീൻ 4 years. അപ്പം അതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മാറിയത്. അതായത് പിന്നെ സാറിന് അറിയാമല്ലോ, കാരണം 4 വർഷമായി കണ്ടിന്യൂസ്ലി മെന്റർ ചെയ്യുന്നതാണ്.
weakness. So I think more than between you and me, I'm just describing to other students as faculty members who are in the audience, and later on who are joining in the online mode, because the YouTube will about our passion for doing many things in the sequential way. അതുപോലെ ടൈം ബൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും പഠിക്കാനുള്ളതും. And again, as somebody was introducing, you have done how many courses? 32 courses? 30 something courses. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ചെയ്തായിരുന്നു, ഞാൻ പിന്നെ ഫയൽ ചെയ്തില്ല, കാരണം അപ്പോഴേക്കും കോഴ്സറ പെയ്ഡ് ആയല്ലോ. അപ്പൊ പിന്നെ കോഴ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതിന് സർട്ടിഫിക്കേഷനിലോട്ട് പോയില്ല. Okay, then the certification from many platforms. So ഇതെല്ലാം ഒരു യുണീക്ക് ഇതാണ്. And so wish you all the best, and all the team members who are jointly working with you. Yeah. Thank you very much. And നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടല്ലോ, how do you get this knowledge of robotics? അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ബേസിക്കലി ഒന്നുമില്ല, ഞാൻ പറയില്ലേ, റോബോട്ടിക്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് റെഡിമെയ്ഡ് കണ്ടന്റ് ഉണ്ട്. ആ റെഡിമെയ്ഡ് കണ്ടന്റിൽ ഇംപ്രസ്ഡ് അല്ലാതാവുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനകത്ത് ഈ സംഭവം. അപ്പം ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിനകത്ത് സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്, നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ ഒരു സംഭവത്തിന് വരുമോ, നമ്മളൊരു പർപ്പസിന് ക്യാമ്പസിൽ വരുമോ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നലെ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്, സാംസണി സാർ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്, മനുഷ്യന് സെൽഫ് റെസ്പെക്ട് ഇല്ലാതാവുന്നത് പലപ്പോഴും അവരുടെ പർപ്പസ് അറിയത്തില്ല. 4 വർഷം നമ്മൾ ക്യാമ്പസിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും അറിയത്തില്ല. അപ്പൊ റോബോട്ടിക്സിനെ പറ്റി നോളജ് അക്വയർ ചെയ്ത് എങ്ങനെയാന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ, റോബോട്ടിക്സിനെ പറ്റി നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് നോളജ് ഒന്നും അക്വയർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് റോബോട്ടിക്സ് ആണോ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം. ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ സെഷൻ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു നല്ലൊരു പെർസെന്റ് ആളുകൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ റോബോട്ടിക്സ് നല്ലതാണോ ചീത്തയാണോ എന്ന് തോന്നുന്നില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു റോബോട്ടിക്സ് എല്ലാവർക്കും ഫണ്ടമെന്റൽ ഡൊമൈൻ, എന്റെ പോലും ഇപ്പൊ ഫണ്ടമെന്റൽ റിസർച്ച് ഡൊമൈൻ റോബോട്ടിക്സ് അല്ല, എനിക്ക് കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള സബ്ജക്റ്റുകൾ കാര്യമാണ് ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സ് അങ്ങനെയുള്ള സംഭവം. പക്ഷെ നമുക്ക് റോബോട്ടിക്സിനോട് ഒരു ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ടോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. ഒരിക്കൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഫൈൻമാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് കിട്ടാവുന്നതിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെത്തേഡുകൾ ഉണ്ടാവും. എല്ലാവരും പറയുന്ന മെത്തേഡ്, വെൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് മെത്തേഡ്. ഈ ഒരു സാധനത്തിനെ ഫോളോ ചെയ്യാണ്ട് നമ്മൾ ഏറ്റവും അൺഡിസിപ്ലിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡിൽ നോക്കുക. അതിപ്പോ ഗൂഗിളിംഗ് ആവാം. ഏറ്റവും ഇംപ്രസീവ് ആയ ഞാൻ ചെയ്ത് അങ്ങനെയെന്ന് അറിയാം, ബോസ്റ്റൺ ഡൈനാമിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയില്ലേ റോബോട്ടിക്സ് അറ്റ്ലസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായി, ആ പുള്ളിയുടെ ബയോ എടുത്ത് നോക്കി. അതായിരുന്നു ഒരു കാര്യം. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ സംഭവം, എനിക്ക് ചെറുതിലെ തൊട്ട് ഐസക് അസിമോവിന്റെ ഫിക്ഷൻ ഇഷ്ടമായിരുന്നു, ഫൗണ്ടേഷൻ സീരീസ് ഇഷ്ടമായിരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള കുറെ സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ബേസിക്കലി. അപ്പൊ അതിൽ നിന്നൊക്കെ തന്നെയാണ് വന്നത്. പിന്നെ എനിക്ക് അങ്ങനെ നോളജ് റോബോട്ടിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ മെന്റർ ചെയ്യാൻ നല്ല ആളുകളുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. പ്രോഗ്രാമിംഗ് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് മെന്റേർഡ് ആയി കിട്ടി. പിന്നെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസിനകത്ത് വാമൻ സാറിനെ പോലെ മെന്റേഴ്സിനെ കിട്ടി. ബേസിക്കലി ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, എൻ്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഒരു ഞങ്ങളുടെ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് എല്ലാവരും 30 പേജ് അസൈൻമെന്റ് എഴുതി വെക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ മെന്റർ ആയിരുന്നു വിൻസൺ സാർ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ അടുത്തുള്ള പ്ലാന്റിൽ പോവുക, നേരിട്ട് കാണുക. അപ്പൊ ആ ഒരു കൾച്ചർ ഉണ്ട്, അതായത് ലേൺ ബൈ ഡൂയിങ് എന്നുള്ള ഒരു കൾച്ചർ യങ്ങർ സെമസ്റ്റേഴ്സിലെ കിട്ടിയത് വലിയൊരു കാര്യമായിട്ട് കാണുന്നു. പിന്നെ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് പ്രോജക്റ്റ് എനിക്കൊരു ടീം ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്ന സമയത്ത് പോലും ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ ഈ പരിപാടിക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നത് സൗമ്യ മിസ് ആണ്. സൗമ്യ മിസ്, പോൾ സാർ, ഞാൻ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അവര് എന്ത് റിസോഴ്സ് വേണമെങ്കിലും എടുത്തു തരും, ലൈബ്രറിയിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ ബുക്ക് എടുത്തു തരും, അങ്ങനെയുള്ള സംഭവം. റോബിൻ സാറിനെ മീറ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ പറയണേ അധ്യാപകരും ഈവൻ ഫ്രണ്ട്സ്, കാരണം എനിക്ക് തലേന്ന് എന്തെങ്കിലും വർക്ക് ഡ്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ തലേന്ന് വിളിച്ച് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ഫ്രണ്ട്സ് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. കാരണം ഞാൻ ഈ റോബോട്ടിക്സിന്റെ എന്തെങ്കിലും പരിപാടി അക്കാഡമിക്കലി അത്ര ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അസൈൻമെന്റ് വെക്കുന്നിടത്തൊക്കെ ശോകമായിരുന്ന ഒരു കാലമുണ്ട്. ഇപ്പോഴും കുറച്ചൊക്കെയാണ്, പക്ഷെ അതാണെങ്കിലും എന്റെ സാറന്മാരാണെങ്കിലും കുറെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആണ് ഈ കാര്യത്തിൽ. അവര് ഉടായ്പ സമ്മതിക്കുന്നല്ല പറയുന്നത്, ബട്ട് സ്റ്റിൽ. അപ്പം അതൊക്കെ തന്നെയാണ് റോബോട്ടിക്സിനോട് എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത്. പിന്നെ പേര് വെളിപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കാത്തൊരു വ്യക്തി S2-ലുള്ളതാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. ചേട്ടൻ പഠിപ്പിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചേട്ടൻ പഠിപ്പിയാണല്ലോ, പഠിക്കാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലാണ്ട് എങ്ങനെയാ പഠിക്കണേ? നോട്ട് മെൻഷൻ മൈ നെയിം. പേര് പറയുന്നില്ല. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റിക്ക് ചോദിച്ചതാ. 7 ക്ലാസ് തുടങ്ങിയപ്പോ വന്നില്ലായിരുന്നോ? അപ്പോ കേട്ടതാണ് ചേട്ടൻ ക്ലാസ്സിൽ കയറൂലെന്ന്. ഓ ഡാർക്ക്, അതാരാണ് ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ കയറില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. എനിക്ക് S4-ന് 40% അറ്റൻഡൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അത് ഞാൻ ഹാക്കത്തോൺസും അതും ഇതുമായിട്ട് പോയിട്ടാണ്. പിന്നെ എനിക്ക് ചെവിക്കൊരു ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നായിരുന്നു. പിന്നെ കഴിഞ്ഞ സെമസ്റ്റർ 6th സെമസ്റ്റർ ഒക്കെ ഞാൻ പൂനെയിലായിരുന്നു. ആ ടൈമിൽ വേറൊരു കോമ്പറ്റീഷൻ ആയിരുന്നു. അല്ലാണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പരിപാടി ഇല്ലാണ്ട് ഉടായ്പ ഞാൻ ക്ലാസ് ഒരിക്കലും കട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല, ഒരു ദിവസം പോലും കട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. കാരണം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എനിക്ക് സിബ്ലിങ്സ് ഇല്ല. അപ്പൊ എനിക്ക് കോളേജിൽ വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് കമ്പനി ഉള്ളത്, അടിപൊളിയായിട്ട്. പിന്നെ ഞാൻ പഠിപ്പിയൊന്നും അല്ല കേട്ടോ. ആക്ച്വലി ഞാൻ പഠിപ്പിയാണെന്ന് കരുതുന്നത് വലിയൊരു കോമഡിയാണ്. എന്റെ ക്ലാസ്സിലുള്ള ആരോടെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും മനസ്സിലാകാം. B.Techല് ഒരാൾക്ക് രക്ഷപ്പെട്ടു പോകാൻ വലിയ പഠിപ്പിയൊന്നും ആവണമെന്നില്ല. അതൊരു ഞാൻ പറയണേ, അങ്ങനൊരു കാര്യം പറയാം. ഇപ്പൊ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് ബിസിനസ് എക്കണോമിക്സ് പഠിക്കാൻ ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ സമയത്താണ് എന്തെങ്കിലും സ്റ്റാർട്ടപ്പ് തുടങ്ങണമെന്ന് ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങി. കാരണം അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം അത് പഠിക്കാൻ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് വരും. കാരണം ഇല്ലേ പിന്നെ ഞാൻ എന്തിനാണ് ഈ മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി തിയറി അതും ഇതൊക്കെ പഠിക്കണം, അത് തോന്നുന്നത്. അപ്പൊ ബേസിക്കലി നമുക്ക് പഠിപ്പി മെന്റാലിറ്റി എന്ന് പറയും, ഞാൻ അത് കറക്റ്റ് പറയാം. there's a fine line between being a good engineer and a പഠിപ്പി engineer.
ഇന്ന് നമ്മളൊരു സാധനം പഠിക്കുന്ന ബേസിക്കലി ഒരു എന്നാ പറയണേ, നമുക്ക് അടുത്ത സെമസ്റ്ററിലെ GPA കൂട്ടാനോ അല്ലെങ്കിൽ അക്കാഡമിക്കിൽ ഒരു മെറിറ്റ് കിട്ടാനോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പർപ്പസിനാണെങ്കിൽ അത് പഠിപ്പിക്കണം. അതിൽ റോങ് ഒന്നുമില്ല. കാരണം അത് ഹയർ സ്റ്റഡീസിന് വേണ്ടി ചെയ്യാം, നല്ലൊരു ജോബിന് വേണ്ടി ചെയ്യാം, ഫാമിലിയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ചെയ്യാം. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ കൾച്ചറിനെ കുറ്റം പറയാമല്ലോ. പക്ഷെ ഞാൻ പറയാം, അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി ഇപ്പോൾ ഒരാള് ഒരു ലൈഫ് പാർട്ണറെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ലൈഫ് പാർട്ണറുടെ അപ്പന്റെ കയ്യിലെ വെൽത്ത് കണ്ടിട്ടാണ്. അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു പെങ്കൊച്ചിനെയോ ഒരു ചെക്കനെയോ ആരെങ്കിലും പ്രേമിക്കുവാണ്, കാണുന്നതിന്റെ കാര്യം പുള്ളിയുടെ അപ്പൻ റിച്ച് ആണ്, അമ്മാതിരി ഒരു പരിപാടിയാണ് ആ പഠിപ്പി മൈൻഡ്സിന്റെ. ബാക്കി നമ്മള് ഒരു സബ്ജക്റ്റിനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അതിനകത്തോട്ട് വലിയ എഫർട്ട് പലപ്പോഴും ഇടേണ്ടി വരികയാണ്. അത് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയണേ, എന്റെ +2 ഉള്ള എന്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ ആയിരുന്ന ടോമി അച്ഛൻ പറയുന്ന ഒരു കമന്റ് ഉണ്ട്, നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിക്കേണ്ടി വരും പുള്ളി ഒരു എപ്പോഴും പറയുന്ന ക്ലാസ്സിൽ. ആ ഒരു സംഭവം തന്നെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുക. പഠിപ്പിയാവേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി. ഇൻഫാക്ട് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ആനകുതിര സംഭവങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് പഠിക്കാനും ഇല്ല. ആളുകൾ എക്സാജറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പാടാണെന്നുള്ളത് ആളുകൾക്ക് തോന്നി വരുന്നതിന്റെ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരു ഫോർ എവർ പെർപെക്ച്വേറ്റിംഗ് ലൈ ആണ്. ആളുകളെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ കൂട്ടി വിടും. കാരണം B.Tech പഠിക്കുന്നവന് ഒരു ഇൻഫീരിയോറിറ്റി കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ട്, കുറെ പേര് B.Tech എടുക്കുന്നു. അപ്പൊ അവർക്ക് നാച്ചുറലി അവരുടെ പൊസിഷൻ എലവേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റ് കോഴ്സുകൾ പഠിക്കുന്നവരുടെ പറയാം B.Tech ഒക്കെ ഭയങ്കര പാടാന്ന് പറയും. അപ്പൊ കുറെ തവണ നമ്മളൊരു കള്ളം മറ്റുള്ളവരുടെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സത്യമാവും എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ അവർക്ക് തന്നെ സബ് കോൺഷ്യസ്ലി ആ ഒരു ഫീൽ ഉണ്ടാവുന്നു, അവര് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പാടാന്ന് കാണുന്നു. അപ്പം അതൊന്നും പറഞ്ഞ് വിശ്വസിക്കരുത്. എഞ്ചിനീയറിംഗ് വളരെ പാടായ ഒരു സംഭവമല്ല. എഞ്ചിനീയറിംഗ് പാടാണ്, B.Tech പാടല്ല. KTU എന്നൊരു B.Tech എടുക്കാനും അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു അക്കാഡമിക്സ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും നിങ്ങളൊരു പഠിപ്പിയാവേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല. ഓക്കെ, അത് പേര് വെളിപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത വ്യക്തിയുടെ പേര് ഞാൻ വെളിപ്പെടുത്തുന്നില്ല, ഡയറക്റ്റ് മെസ്സേജ് ചെയ്ത. പിന്നെ വേറൊരു പേര് വെളിപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത വ്യക്തിയാണോന്നറിയില്ല, ഡയറക്റ്റ് മെസ്സേജ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഹൗ അബൌട്ട് ഫാബ്ഡോക് സിസ്റ്റംസ്. ഓക്കെ, ഞങ്ങളൊരു കമ്പനി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബേസിക്കലി ഒരു അതാണ് ഞങ്ങൾ വാട്ടർ അതോറിറ്റി ആയിട്ട് ഒരു ടൈപ്പിൽ ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്. ഞങ്ങൾ ബേസിക്കലി അണ്ടർ വാട്ടർ ഡാം ഇൻസ്പെക്ഷൻ, അതുപോലെ NDT സിസ്റ്റം, പെൻസ്റ്റോക്ക് പൈപ്പിന്റെ ഇൻസ്പെക്ഷൻ, അങ്ങനെയുള്ള വർക്കാണ്. റോബോട്ടിക്സ് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ റോബോട്ടിക്സ് ആണ്. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്ന പോലെ ഒരു ഹ്യൂമനോയിഡ് റോബോട്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു സെൻസിലല്ലാന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അതാണ് ആ കമ്പനിയുടെ കാര്യം. പിന്നെ ആക്ടിവിറ്റി പോയിന്റ് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതെനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ. ആക്ടിവിറ്റി പോയിന്റ് ഒക്കെ വേണം, 100 പോയിന്റ് എങ്ങാണ്ടോ വേണം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ. ഒരു 300 പോയിന്റ് ഒക്കെ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ്. എങ്ങനെയാണെങ്കിലും അത് 2 ടെക് ക്വസ്റ്റിന് പോയാൽ 2 കോൺഫറൻസ് കേട്ടാൽ തീരുന്ന പ്രശ്നമേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് ആക്ടിവിറ്റി പോയിന്റ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ മിക്കവാറും, എനിക്കറിയത്തില്ല. ഇനി എന്തെങ്കിലും ഫർദർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടോ? നമുക്ക് 2 ക്വസ്റ്റ്യനോടെ ഉണ്ടോ എന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം, എന്നിട്ട് നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് മെസ്സേജിൽ പ്രൈവറ്റിൽ വിടാട്ടോ. പേര് വെളിപ്പെടുത്താത്ത വ്യക്തിയൊക്കെ ഞാൻ പേര് വെളിപ്പെടുത്താതെ തന്നെ ചോദിച്ചോളാം, കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ, ഗണേശേ ഹലോ. ഗുഡ് ഈവനിങ് സാർ. നന്നായിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. വെരി നൈസ് കേട്ടോ. താങ്ക് യു സാർ. സാർ ആക്ച്വലി ഓൺലൈൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ലായിരുന്നു ഇത്ര നേരം. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടോ ആരുടെയും? നമുക്ക് 2 ക്വസ്റ്റ്യനോടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം, എന്നിട്ട് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോ ഇത്രയൊക്കെ തന്നെ കാര്യങ്ങളോ ഉള്ളേ. പുതിയ പ്രൊജക്ടിനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും പറയാവോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അല്ല, 2 പേര് വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങണം? ഓക്കെ, എന്റെ ഇപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, എന്നെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യേണ്ട എങ്ങനെയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഞാൻ മോസ്റ്റ്ലി ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യല. അപ്പൊ നിങ്ങൾ വിളിച്ചാലും കിട്ടാൻ ചാൻസ് കുറവാണ്. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പബ്ലിക്കലി എന്റെ ഇത് ഇട്ട് തന്നേക്കാം, എന്റെ മെയിൽ ID ഞാൻ ഇട്ട് തന്നേക്കാം. അപ്പൊ അതിലോട്ട് മെയിൽ അയച്ചാൽ മതി. അതൊന്ന് എനിക്ക് ചറപറ മെയിൽ വരുന്നുണ്ട്, നിങ്ങളൊന്ന് എന്താ പറയുക, ഒന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് മെയിൽ ഇടുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, നിങ്ങൾ മെയിൽ ഇട്ടോ, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ganesh@gmail.com അതൊരു സംഭവം. ganesh@gmail.com അതിൽ ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ വാട്സപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല, വാട്സപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ലിമിറ്റഡ് ആണ്. എന്റെ നമ്പർ എനിക്ക് കാണാതെ അറിയത്തില്ല. അപ്പം ഈ ഒരു സംഭവം 9656245260 എന്ന് പറയുന്ന എന്റെ നമ്പറിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ടെലിഗ്രാമിൽ മെസ്സേജ് ഇടാവുന്നതാണ്. പിന്നെ 2-3 കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പൊ എനിക്ക് നോക്കട്ടെ. എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങണം എന്ന് ആരോ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതാരാണ്? ഈസി ദിലീപ്. ഓക്കെ, എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ബേസിക്കലി ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ ഒരു സെമസ്റ്റർ ഇതിനെപ്പറ്റി വല്ലാണ്ട് വറി ചെയ്യാതിരിക്കുക. പകരം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു സംഭവം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ, അത് മാത്തമാറ്റിക്സ് ആണല്ലോ എന്താണെങ്കിലും, ഇതിനെ എവിടെയാണ് ഫിസിക്കലി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം പഠിക്കുക ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷന്റെ കൂടെ എങ്ങനെ. അപ്പോൾ ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്ന് ചുമ്മാ ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുക. അപ്പൊ മിക്കവാറും സിഗ്നൽ പ്രോസസിംഗ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരാം, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സാധനം വരാം. അപ്പൊ സിഗ്നൽ പ്രോസസിങ്ങിനെ പറ്റിയുള്ള റിലേറ്റഡ് വിക്കി നിങ്ങൾ എടുത്തു. വിക്കിപീഡിയ ആളുകൾ പറയുന്ന പോലെയല്ല, വളരെ നല്ലൊരു സോഴ്സ് ആണ്. കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ കേസിൽ നന്നായി പ്രൂഫ് റീഡും ഒക്കെ ചെയ്തു വരുന്ന നല്ലൊരു സംഭവമാണ്. അയ്യോ, ഇതിപ്പോ ഞാൻ ആർക്കോ പേഴ്സണൽ മെസ്സേജ് ആയിട്ടായിരുന്നല്ലോ പോയത്, എന്റെ നമ്പർ പോയ. ഓക്കെ, എവരി വണ്ണിന് ഞാൻ ഇട്ടേക്കുന്ന എന്റെ നമ്പർ ഇതിലിട്ടിട്ടുണ്ട്, 6245.
അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ടെലിഗ്രാം ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ബേസിക്കലി ഈ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സബ്ജക്റ്റുകൾ എവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ റോബോട്ടിക്സിന്റെ ലെക്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് സ്റ്റാൻഫോർഡിന്റെ ഒക്കെ. നിങ്ങൾ കോഴ്സർ എഡക്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന നല്ല, പക്ഷെ അതിനകത്തൊക്കെ പലപ്പോഴും പെയ്ഡ് ആയിരിക്കും. പക്ഷെ ആദ്യം നിങ്ങൾ തിയറിറ്റിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ടാവാൻ യൂട്യൂബിൽ ഫ്രീ കോഴ്സസ് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ മതി. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ കോഴ്സസ് അയച്ചു തരാം, കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ എന്റെ പുതിയ പ്രോജക്റ്റിനെ പറ്റി പറയാൻ വേണ്ടി ഒരാൾ മെസ്സേജ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അതിനകത്ത് ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്റെ ഇപ്പൊ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ലേറ്റസ്റ്റ് പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന പെൻ സ്റ്റോക്ക് ഇൻസ്പെക്ഷൻ, ഡാം ഇൻസ്പെക്ഷൻ. അതിനകത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കോൺട്രാക്ട് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് കുറെ അൺസർട്ടനിറ്റീസ് ഉണ്ട് ആ പ്രോജക്റ്റിനെ പറ്റി. അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതലൊന്നും പറയാറായിട്ടില്ല ആക്ച്വലി. പക്ഷെ അതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് പ്രോജക്റ്റ്. ഡിസൈൻ കംപ്ലീറ്റ് ആണ്, സിമുലേഷൻ ഒക്കെയാണ്, ടെക്നിക്കലി പ്രോജക്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആണ്, പക്ഷേ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ പാർട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. പിന്നെ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫയർ ഫൈറ്റിങ്ങിന് ഞങ്ങൾക്ക് റോബോട്ട് ഉണ്ട്, പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ട്. അതിന്റെ 5ാമത്തെ ഇറ്ററേഷൻ ആണ് ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്നത്. ആദ്യത്തെ ഒരു 60 കിലോഗ്രാം കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ഒരു മോഡലിൽ തുടങ്ങി ഇപ്പൊ 240 കിലോ ഉള്ള പ്രോട്ടോടൈപ്പ് നേരത്തെ ഇപ്പൊ 260 കിലോ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന, ബേസിക്കലി 4 വില വലിച്ചുകൊണ്ട് വരെ പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി ഒരു ഫയർ ഫൈറ്റിംഗ് സംഭവിച്ചുണ്ട്. അത് ഈ പറയുന്ന അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ ഡൈനാമിക്സ് കുറച്ചുകൂടെ പഠിക്കണം, CFD നേരെ ചെയ്യണം. കാരണം അത് ആ ഒരു ഫീൽഡിലോട്ട് കൂടുതൽ ഇറങ്ങാൻ നോക്കുന്നു. അപ്പം അതിൽ നിന്ന് പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ CFD-ലോട്ട് തന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റ് വന്നു, പ്രത്യേകിച്ച് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യം. അപ്പൊ അത് കൂടുതലൊന്ന് ചെയ്യണം. അതൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ എന്റെ ഫൈനൽ ഇയർ പ്രോജക്റ്റ്. അതാണ്. അപ്പൊ അതാണ് ഇപ്പൊ എന്റെ ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞ എന്റെ പ്രയോറിറ്റി. പിന്നെ വന്നേക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, എന്റെ മനസ്സിലുള്ള ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട്, ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഇച്ചിരി കൂടെ ഈസി ആക്കാനുള്ള ഒരു ഐഡിയ. അതെങ്ങനെ കോളേജ് വഴി സെറ്റ് ആക്കും? അതിന് ഏറ്റവും നല്ല പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ IEDC സെല്ലിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക, മഹേഷ് സാറിനെയോ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും IEDCയുടെ ഇൻചാർജസിനെ നോക്കുക. കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷനിൽ ഡയറക്റ്റ്ലി നിങ്ങൾക്ക് പിച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനാണെങ്കിലും വലിയ പാടുള്ളതല്ല, നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാം. അത് വലിയൊരു കോംപ്ലക്സ് ആയ ഒരു പരിപാടിയല്ല. ഓക്കെ, പിന്നെ ഉള്ളതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വന്നേക്കുന്നത് വേറെ എന്നാ, എന്റെ മനസ്സിലൊരു ഐഡിയ ആണ്. സേ സംതിങ് അബൌട്ട് യുവർ റിലീജിയസ് ബിലീഫ്സ്, ഡോണ്ട് മെൻഷൻ നെയിം. ഓക്കെ, അതെനിക്കിട്ട് പേഴ്സണലി വെച്ചാൽ തോന്നുന്നു. ഞാൻ റിലീജിയസ് ആണെന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഒരു മനുഷ്യനല്ല. ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു റിലീജിയന്റെ ഭാഗമല്ല. ഞാൻ അങ്ങനെ എനിത്തിങ് ബിയോണ്ട് സയൻസിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നുമില്ല. സോ ബേസിക്കലി ഐ വുഡ് സേ ഐ എം എ ഹ്യൂമനിസ്റ്റ്. ഞാൻ മനുഷ്യത്വത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു, മനുഷ്യരാശി വിശ്വസിക്കുന്നു. അയാളെ പേര് പറയുന്നത് പർട്ടിക്കുലർലി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, ആളെ എനിക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്, പേഴ്സണലി അറ്റാക്ക് ചെയ്താണെന്ന് നടത്തില്ല. പിന്നെ വേറൊരാൾ ചോദിച്ചത്, ആ പ്രോഡക്റ്റ് വെച്ച് എനിക്കൊരു ഓൺടർപ്രനർ ആകാൻ പറ്റുമോ എന്നാ എങ്ങനെ അറിയും? പേര് വെളിപ്പെടുത്തണ്ട. ഓക്കെ, അതിന് ഓൺടർപ്രനർ ആവാൻ അറിയുമോ എന്ന് അറിയാൻ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ പരിപാടി എന്ന് വെച്ചാൽ, ഒന്നാമത്തെ സംഭവം നമ്മൾ പിച്ച് ചെയ്യുക നല്ല ആളുകളുടെ അടുത്ത്, കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യം. അപ്പൊ അതിന്റെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആദ്യമേ ഫണ്ട് കിട്ടും നിർബന്ധമില്ല. പക്ഷെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഫീൽഡിൽ വളരെ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ആളുകളായിരിക്കും നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ വരുന്നത്. പലപ്പോഴും നമുക്ക് അവർ കാശ് തന്നില്ലെങ്കിലും അവരുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് വളരെ വിലപ്പെട്ടതായിരിക്കും. അതായത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബിസിനസ് ഐഡിയ ഉണ്ട്, ആൻഡ് someone's gonna reject it, പക്ഷെ അവരത് ചുമ്മാ നിന്റെ ഐഡിയ കൊള്ളത്തില്ല പോ എന്ന് പറയുന്നില്ല. പകരം മോനെ ഇതൊക്കെയാണ് നിന്റെ ഐഡിയയിലെ പ്രശ്നം, ഇതൊക്കെ ഫിക്സ് ചെയ്താൽ നിന്റെ ഐഡിയ നന്നാവുന്നേ പറയുള്ളൂ. അതാണ് കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷന്റെ ഒരു ഹൈലൈറ്റ്. ഞാനൊരു ഓൺടർപ്രനർ ആയി വരുന്നേ ഉള്ളൂ, എനിക്ക് അതിനകത്ത് വലിയ എക്സ്പെർട്ടീസ് ഇല്ല. പക്ഷേ ഈ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് കൃത്യം പറയാം, ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആവാൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാനുള്ള ഏറ്റവും സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡ്രീമിനെ ഒരു സെക്കൻഡ് മാറ്റി നിർത്തി നമ്മളൊരു കോമൺ മാൻസ് പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ നിങ്ങളുടെ ടാർഗറ്റ് ഓഡിയൻസ് ആരാണോ ആ ഓഡിയൻസിന് ഇതിനെപ്പറ്റി എന്ത് തോന്നുന്നു എന്നുള്ളത് നോക്കുക. വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരുടെ ഇടയിൽ ഒരു സർവേ നടത്താം. ഏറ്റവും പ്രോപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ പിച്ച് ചെയ്യാം. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രോപ്പർ ബിസിനസ് പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം. ബിസിനസ് പ്ലാൻ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും സംഭവം. അപ്പൊ നിങ്ങളൊരു ബിസിനസ് പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മളോട് തന്നെ നടത്തിയ തള്ളുകൾ, നമ്മളോട് തന്നെ നടത്തിയ റിയാലിറ്റികൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അതായത് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന് മാർക്കറ്റ് ശരിക്കും പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ എന്തുമാത്രം കോമ്പീറ്റന്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മളത് ഒരു ബിസിനസ് പ്ലാൻ ആയിട്ട്, ഒരു 30 പേജ് ബിസിനസ് പ്ലാൻ ആയിട്ട്, അതിനകത്ത് നമ്മൾ പണ്ട് എക്കണോമിക്സ് പഠിച്ചവരുടെ കുറെ അനാലിസിസ്, SWOT അങ്ങനെയുള്ള കുറെ സാധനങ്ങൾ, ബ്രേക്ക് ഇവൻ അനാലിസിസ്, റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കാൽക്കുലേറ്റ്, അങ്ങനെയുള്ള പരിപാടിയൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറെ ഐഡിയ കിട്ടും. പിന്നെ മാർക്കറ്റ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മാർക്കറ്റ് സർവേ തന്നെ നടത്തണം. മാർക്കറ്റ് സർവേയുടെ ഏറ്റവും ചെറിയതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 20s ആളുകളെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യാനാണ് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരുടെ തന്നെ ചോദിക്കാമല്ലോ. പിന്നെ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഗുഡ് കോഴ്സസ് ഫോർ സ്റ്റഡിങ് AI ഓർ റിലേറ്റഡ് കോഴ്സസ്. AI ഓർ റിലേറ്റഡ് കോഴ്സസ് പഠിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല, ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ AIക്ക് മുമ്പ് മാത്തമാറ്റിക്സ് പഠിക്കണം. അപ്പൊ മാത്തമാറ്റിക്സിന് 3 Blue 1 Brown എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നല്ലൊരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഉണ്ട് കേട്ടോ, Blue 1 Brown. അത് ഞാൻ ഇപ്പൊ ചാറ്റിൽ എല്ലാവർക്കും ആയിട്ട് ഇട്ടേക്കാം. അത് പേഴ്സണലി വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. 3 Blue 1 Brown എന്ന് പറയുന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിന്റെ ഈ സീരീസുകൾ കാണുക. മാത്തമാറ്റിക്സ് വീഡിയോകളാണ്, കാൽക്കുലസ്, ഡിഫറൻഷ്യൽ, ലീനിയർ ആൾജിബ്ര ഒക്കെ. അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ബേസിക്കലി കോഴ്സറയിൽ ഒരു ചൈനീസ് പേരുള്ള പ്രൊഫസറാണ്, പേര് ഞാൻ മറന്നു, പുള്ളിയുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു മെഷീൻ ലേണിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോഴ്സ് ഉണ്ട്. അത് പൈറ്റോർച്ചിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ഗൂഗിളിൽ നിന്നാണ്ടോ ടെൻസർഫ്ലോയിലാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഗൂഗിളിൽ എങ്ങാണ്ടാണ് സ്പോൺസർ ചെയ്തേക്കുന്നത്. അല്ല സർട്ടിഫിക്കേഷൻ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പേയ്മെന്റ് വേണ്ടി വരും, പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ആയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വേണ്ടി വരില്ല. അത് 8 വീക്കോ 12 വീക്കോ കോഴ്സോ അത് ചെയ്യാം. പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളത് അഗൈൻ കുറെ AIയിലും കുറെ ബസ്സുകളുണ്ട്. ഇപ്പൊ സിറാജ് റാവൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ചാനലുണ്ട്, അതിനെ ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക പറ്റുമെങ്കിൽ. സെൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലുണ്ട്, അവര് കുറച്ച് അടിപൊളിയായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ്.
ആൻഡ്രൂ എൻ ജി, അത് തന്നെ. ഗോവിന്ദ് സാർ ഇപ്പൊ ചാറ്റിലിട്ടു ആൻഡ്രൂ എൻ ജി, അത് തന്നെ, സെയിം ആണ് തന്നെ. അതൊരു ചൈനീസ് ഒറിജിനിലുള്ള ഒരു മനുഷ്യനല്ലേ സാറേ പുള്ളി? ആക്ച്വലി ഒരു ഏഷ്യൻ റേസ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഞാൻ റേസിസ്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞാണ്, പക്ഷെ ആ പ്രൊഫസർ ആണെങ്കിൽ ആൻഡ്രൂ എൻ ജി, അത് തന്നെ. ആ പ്രൊഫസറുടെ കോഴ്സ് വളരെ നല്ലതാണ് മെഷീൻ ലേണിംഗിലുള്ളത്. അഗൈൻ പക്ഷെ എനിക്ക് മെഷീൻ ലേണിംഗിനെ എയെ പറ്റി വലിയൊരു ഒപ്പീനിയൻ തരാനുള്ള എക്സ്പെർട്ടീസ് എനിക്ക് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിനെ പറ്റി കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല. പിന്നെ വേറെ എന്നാ ഉള്ളത്? ആ പ്രോഡക്റ്റ് ഇതാണ് അതൊക്കെ തന്നെ. ചേട്ടനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ ഞാൻ കോൺടാക്ട് വീട്ടിൽ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് നേരത്തെ ഒന്ന് സ്ക്രോൾ അപ്പ് ചെയ്താൽ മതി, അല്ല ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഇട്ടേക്കാം. ബേസിക്കലി gmail.com. ബാക്കി ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാ ഫേസ്ബുക്ക് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യണ്ടല്ലോ, അത് കൂടുതൽ പേഴ്സണൽ അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞ അങ്ങനെയല്ല, അയ്യോ നിങ്ങൾ ആകിയിരിക്കുന്നല്ല, പക്ഷെ അതിനകത്തൊക്കെ ഞാൻ എപ്പോഴും ഓൺലൈൻ കാണും, പക്ഷെ ചാറ്റിൽ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത കുറവാണ് റെസ്പോൺസ് കിട്ടാൻ. മെയിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും ഞാൻ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പൊ അത് മെയിൽ ചെയ്യുക. 562456. എന്റെ ടെലഗ്രാമും ഉണ്ട്. ടെലഗ്രാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ടെലഗ്രാം ഞാൻ എപ്പോഴും റിപ്ലൈ ഇടണം നിർബന്ധമില്ല. പിന്നെ ഗിൽബർട്ട് റാങ്ക്സ് ലെക്ചേഴ്സ് കുഡ് ബി എ ഗുഡ് സോഴ്സ് ആഫ്റ്റർ ടേബിൾ 1 റൗണ്ട്. സത്യം. അത് ഞാൻ പറയട്ടെ, പ്രൊഫസർ ജി എന്നറിയപ്പെടുന്നതാണോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. ആ പ്രൊഫസർ ആക്ച്വലി പ്രൊഫസർ ജി എന്ന് പറഞ്ഞ് കോഴ്സറയിലൊക്കെ വന്ന് ഭയങ്കര കളർഫുൾ ഒക്കെ ആയിട്ട് ഉള്ള ടെംപ്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കി പഠിപ്പിക്കുന്നത് കുറെ വീഡിയോസിൽ ടേബിൾ 1 റൗണ്ടിനേക്കാളും കൂടുതൽ വീഡിയോസ് ഉള്ളതാണെങ്കിൽ അത് നല്ലതായിരിക്കും. പിന്നെ വേറൊരു നല്ല ചാനൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിന്റെ പേര് ഞാൻ മറന്നുപോയി. ഗോവിന്ദ് സാർ ഇപ്പൊ ചാറ്റിൽ ഇട്ടേക്കുന്നത് ഗിൽബർട്ട് സ്ട്രേഞ്ച് അതാണെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. ഞാൻ ആ പ്രൊഫസർ തന്നെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അതൊരു മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ ടേൺഡ് മാത്തമാറ്റീഷ്യൻ ആയ ഒരു സാറാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അത് നല്ലതായിരിക്കും. പിന്നെ 3 റൗണ്ടിന് ശേഷം വേറൊരു മാത്തമാറ്റിക്സ് ചാനലും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിന്റെ പേര് അത് 3 റൗണ്ട് വീഡിയോസിന് താഴെ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഇന്ത്യൻ വംശജനായ ഒരു അമേരിക്കനാണ്. പിന്നെ ഞാൻ പറയുന്നത് ഖാൻ അക്കാഡമിയിലും കുറെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. പക്ഷെ അത് മാത്തമാറ്റിക്സിന് മാത്രമാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞ ML-ലോട്ട് പിന്നെ പോകാനുള്ളതല്ല. പിന്നെ വേറെ ആരോ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സപ്ലി വല്ലതും ഉണ്ടോ? തൽക്കാലം ഇല്ല, സമയം ഉണ്ടല്ലോ, ഇനി ഒരു സെമസ്റ്റർ കിടക്കുമല്ലേ. പിന്നെ എന്നാ ഉള്ളേ വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നേക്കുന്നത് അഗെയിൻ കോണ്ടാക്ട് ഒക്കെ തന്നെയാണ്. കോണ്ടാക്ട് ഞാൻ ചാറ്റിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ റോബോട്ടിക്സിൽ ആവറേജ് എക്സലന്റ് ആണെന്നുള്ള എന്നാ വ്യത്യാസം? ഓക്കെ, അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി മൈൻഡ് സെറ്റിലാണ്. എല്ലാവരും മൈൻഡ് യുവർ ഡിസിഷൻ അതല്ല സാർ. ഓക്കെ, റോബോട്ടിക്സിൽ ആവറേജും ഇതും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊന്നുമല്ല. എന്നാ പറയണേ, ബേസിക്കലി ഇപ്പൊ നിങ്ങള് ഇപ്പൊ ഈ പറയുന്ന പോലെ എല്ലാരും ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങൾ, പബ്ലിക് നോമിനനുസരിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ, പ്രീവിയസ് പ്രോജക്റ്റുകൾ, നെറ്റിലൊക്കെ നോക്കിയുള്ള ഇൻസ്പിറേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ സീനിയേഴ്സ് ചെയ്ത പ്രോജക്ട്, അതാണ് ആവറേജ് വരുന്നത്. മറ്റേന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കുറച്ച് റിസ്ക് എടുക്കുക. അതിപ്പം അത് പലതരത്തിലാവാം. അക്കാഡമിക് റിസ്ക് ആവാം, ഫൈനാൻഷ്യൽ ആവാം, ഈവൻ നിങ്ങളുടെ ടൈം റിസ്ക് ചെയ്യുന്നതാവാം. എന്ത് സാധനത്തിലുള്ള നിങ്ങൾ എന്ത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ഞാൻ പറയണ ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻ യുവർ സെൽഫ്. നിങ്ങളൊരു പുതിയ കോഴ്സ് പഠിക്കുക, നിങ്ങൾ സീമിംഗ്ലി അൺറിലേറ്റഡ്, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കണക്ടിങ് ദ ഡോട്ട്സ് എന്നൊരു പോയിന്റ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു. നിങ്ങളിപ്പോ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് സ്റ്റുഡന്റിന് അറുക്കാനോ മുറിക്കാനോ വെൽഡ് ചെയ്യാനോ പഠിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഗുണം ഉണ്ടായിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ സ്റ്റുഡന്റിന് ആന്റിനെ ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒബ്സസ്ഡ് ആവാണ്ടിരുന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന അത്രയും ബ്രോഡായ സാധനങ്ങളെ ഡീപ്പായി പഠിച്ച് എല്ലാത്തിനും തമ്മിൽ കണക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കി അതിൽ നിന്നൊരു പ്രോജക്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ മിക്കവാറും അത് മറ്റുള്ളവർ ചെയ്തേക്കുന്ന പ്രോജക്റ്റ് ആയിരിക്കില്ല. കാരണം നിങ്ങളുടെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് നോളജ് ഉണ്ടാവുന്ന നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമായിരിക്കും പലപ്പോഴും. അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ആളുകൾ ആരും ബോൺ യൂണിക് ഒന്നുമല്ല, പക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കുറെ ചെറിയ ഡിസിഷനുകൾക്ക് വ്യത്യാസം വരും. അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന പോലെ ആവറേജ് പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡിഫറെന്റ് ആയി എക്സെപ്ഷണൽ പ്രോജക്റ്റ് ഉണ്ടാവും. അതാണ് റോബോട്ടിക്സിനെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് ആകപ്പാടെ പറയാനുള്ളത്. വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ലല്ലോ. Okay, please don't mention name again. Just ignore if this is an irrelevant question. Is there a problem with studying Python parallel with C programming? I am a newbie, so doesn't know much about these things. ഇല്ല, ഒരിക്കലും ഇല്ല. ഞാൻ പറയണേ, ഓക്കെ, ഒബ്വിയസ്ലി ആദ്യത്തെ 2 ദിവസം കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. പൈത്തൺ കോഡ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പുറത്തെ സെമി കോളൻ ഇടുന്ന പരിപാടിയൊക്കെ നമുക്ക് നടന്നു. ഓക്കെ, അത് കുഴപ്പമില്ല. അല്ലെങ്കിൽ സിയിൽ കയറി നമ്മൾ ചാർന്ന ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഉണ്ടെന്നൊക്കെ അസ്യൂം ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ നടക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ STR സ്ട്രിംഗ് ഡാറ്റ. പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഈ പറയുന്ന അങ്ങനെയുള്ള കുഞ്ഞു വ്യത്യാസങ്ങളല്ലാണ്ട് ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ 2 പാരലൽ പഠിക്കുന്ന കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ പറയുവാണെങ്കിൽ പൈത്തൺ ആദ്യം പഠിച്ചിട്ട് സി പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. കാരണം സിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ സ്റ്റീപ്പർ ആയ ഒരു ലേണിംഗ് കർവ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ സിക്ക് കൊണ്ട് ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ എംബഡഡ് സിസ്റ്റംസിലോട്ട് ഇറങ്ങാനാണ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ലോ പവർ, അതായത് ഹാർഡ്വെയറിനോട് ഡയറക്ട്ലി സംസാരിക്കുന്ന കോഡുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ താല്പര്യമെങ്കിൽ സി പഠിക്കണം ഒബ്വിയസ്ലി. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ജനറലി പ്രോഗ്രാമിങ്ങിനോട് ന്യൂ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് 2 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് കോളേജിൽ ഓൾറെഡി ഒരു പ്രോഗ്രാം നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒബ്വിയസ്ലി അതായിരിക്കും കുഴപ്പം. പക്ഷെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ ബയോളജി ആയിരുന്നു സ്റ്റുഡന്റ് 12th. പിന്നെ കോളേജിലോട്ട് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ പൈത്തണിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് സെർവ്ഡ് മീ വെൽ. പൈത്തൺ കഴിഞ്ഞ് സി, കുറച്ച് എംബഡഡ് സി, ഈ പറയുന്ന മാറ്റ് ലാബ്, അങ്ങനെ കുറെ സംഭവത്തിലോട്ട് പോയി.
പക്ഷേ C++ എനിക്ക് അക്കാഡമിക്കലി മഹേഷ് സാർ പഠിപ്പിച്ച ക്ലാസ്സിൽ. പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞേ ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് പാരലായിട്ട് പഠിക്കുന്നതിന് ഒരു പാടുമില്ല. ബേസിക്കലി പാരലായി പഠിക്കണമെന്ന് വാശി പിടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. പാരലായി പഠിക്കാമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. ഈ സിൻടാക്സ് മാറിപ്പോകുന്നൊക്കെ 2 ദിവസം കൊണ്ട് ശരിയായിക്കോളും. അതൊന്നും സംഭവമല്ല. അത് ന്യൂബി ആയിരിക്കുന്നതിൽ ഒരു പിന്നെ ഈ ന്യൂബി ആയിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇൻസെക്യൂർ ആവോ പേര് മറക്കുകയോ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. ഞാൻ പേര് പറയുന്നില്ല. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ന്യൂബി ആയിരിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ല പൊസിഷൻ. കാരണം ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുമ്പോൾ പോലും വളരെ ബയസ്ഡ് ആണ്. പല കാര്യങ്ങളും ഞാൻ ബയസ്ഡ് ആണ്. കാരണം ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് ആണ് സംസാരിക്കുന്നത്. അത് പലപ്പോഴും ശരിയായിരിക്കുകയില്ല. പിന്നെ എനി സിമ്പിൾ ആസ് എ ബയോ സ്റ്റുഡന്റ് എനി സിമ്പിൾ വേസ് ടു ലേൺ പ്രോഗ്രാമിംഗ്. അതൊരു S1 സ്റ്റുഡന്റ് ആ ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. സി ഒരു ബയോ സ്റ്റുഡന്റിനെ കാണിച്ചു തരാം. യു ലുക്കിംഗ് റൈറ്റ് അറ്റ് വൺ. ഞാനൊരു ബയോ സ്റ്റുഡന്റ് ആയിരുന്നു 12th. ഈ പറയുന്ന പോലെ നമ്മുടെ മറ്റേ മോർഫോളജി ഓഫ് ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു ചാപ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഒക്കെ പേര്. ഞാനൊരു ബയോ സ്റ്റുഡന്റ് ആയിരുന്നു. എനിക്ക് യാതൊരു വിധത്തിലും ഫോർമൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇല്ല. കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലാംഗ്വേജിന്റെ സിന്റാക്സിനെ പറ്റിയല്ല. പിന്നെ ഒരു പക്ഷേ +2 കമ്പ്യൂട്ടർ പഠിച്ചേക്കാളും ബയോളജി പഠിച്ചവർക്ക് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട്. കാരണം നിങ്ങൾ ഭാവിയിൽ ബയോമെഡിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിലേക്ക് ചിന്തിക്കുക. മനുഷ്യന്റെ ഹാർട്ടിൽ SI നോഡിന് എന്താണ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് അറിയാലേ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ECG മെഷീൻ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഞാനിപ്പോ ഈ സെമസ്റ്ററിൽ എടുത്തേക്കുന്ന ഒരു ഇലക്ടീവാണ്. ഇപ്പൊ ഈ സെമസ്റ്ററിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ബയോമെഡിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ. ബയോമെഡിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ ഒരു പരിപാടി. ഈ ബയോമെഡിക്കൽ ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ശരിയാണ് ഒരു ബേസിക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ഓഫ് ബയോളജി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടും നല്ലതാണ്. ഇപ്പൊ C എന്ന് പറയുന്ന സിവിൽ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അവരുടെ പേര് കിടക്കുന്നത്. ബട്ട് എനിവേ ബയോളജി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ളത് എപ്പോഴും ഒരു എഞ്ചിനീയർക്ക് നല്ലതാണ്. കാരണം മറ്റൊരു ഡിസിപ്ലിൻ, പ്രത്യേകിച്ച് പ്രോഗ്രാമർക്ക്. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് വെറും ഒരു പേസ് മേക്കർ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ ഈ പൾസ് ഓക്സിമീറ്റർ ഉണ്ടാക്കും എന്ത് സ്ഥാനത്തോടും. പിന്നെ ബയോളജി സ്റ്റുഡന്റിനെ സംബന്ധിച്ച് പ്രോഗ്രാമിംഗ് പഠിക്കാൻ സോഴ്സ്, ബയോളജി സ്റ്റുഡന്റിനെ സംബന്ധിച്ച് പ്രോഗ്രാമിംഗ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടത് ഒരാഴ്ചയാണ്. അതാണ് അതിനകത്ത് ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയ കാര്യം. ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഫിസിക്കൽ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് വിശ്വസിക്കുന്ന മനുഷ്യനാണ്. സൈബർ ഫിസിക്കൽ സിസ്റ്റംസ്. അതായത് നിങ്ങളൊരു ചുമ്മാ നിങ്ങളുടെ പേര് എഴുതി കാണിക്കാനുള്ള കോഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് പകരം നിങ്ങൾ ഒരു ഫിസിക്കലി റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും സാധനം. ഇപ്പോൾ ഒരു LED കത്തിക്കാൻ ആർഡുവിനോ വെച്ചുള്ള സിമ്പിൾ കോഡില്ലേ, അതായത് ചുമ്മാ ഒരു ആർഡുവിനോ പോലെ 400 രൂപയ്ക്ക് ഒരു ആർഡുവിനോ മേടിക്കുക ഓൺലൈൻ, എന്നിട്ട് അത് വെച്ചൊരു LED തെളിക്കാനുള്ള കോഡ് എഴുതി വെക്കുക. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ എഴുതുന്ന കോഡിന് ഒരു ഫിസിക്കൽ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു റിയലൈസേഷൻ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ പഠിക്കാൻ കുറച്ചുകൂടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. ഞാൻ പൈത്തൺ പഠിച്ച ബേസിക്കലി ഒരു ചാറ്റ് ബോട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അന്ന് ഞാൻ രാസ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫ്രെയിംവർക്ക് യൂസ് ചെയ്തുണ്ടാക്കി. പിന്നെ ഞാൻ ഒരു സിമ്പിൾ NLP നാച്ചുറൽ ലാംഗ്വേജ് പ്രോസസിംഗ് ഞാൻ തന്നെ ഒരു കുഞ്ഞി NLP സെറ്റ് ചെയ്തു. പിന്നെ അതിന് തന്നെ റിക്കറന്റ് ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക് യൂസ് ചെയ്തു. ഞാൻ പറയാം അത് നമ്മൾ പതുക്കെ പതുക്കെ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്ന. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അജണ്ട ഉണ്ടാവുക. എന്താ ഇപ്പം ഇയാൾ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പഠിക്കാൻ നോക്കുന്നു. പ്രോഗ്രാമിംഗ് പഠിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്നൊരു പർപ്പസ് വയ്ക്കുക. അപ്പൊ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പഠിച്ചിട്ട് എന്തിനാണ്? എനിക്ക് ആപ്പ് ഉണ്ടാക്കാനാണോ? ആപ്പ് ഉണ്ടാക്കാനാണെങ്കിൽ വെറുതെ പൈത്തൺ പഠിച്ച സമയങ്ങളായിരുന്നു. അതിന് പകരം പോയി ആൻഡ്രോയിഡ് സ്റ്റുഡിയോയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സാധനം ഉപയോഗിക്കാൻ പഠിക്കുക. അപ്പൊ അതിന് C ആയിരിക്കും കൂടുതലെന്ന് തോന്നുന്നു. അല്ല ജാവ ബേസിക്. അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ടാർഗറ്റ് എന്താണോ അതിനനുസരിച്ച് ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഉണ്ട്. കാരണം മറ്റേന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ 10 ദിവസം ഒരു സാധനം പഠിക്കുമ്പോൾ 11ാമത്തെ ദിവസം മോട്ടിവേഷൻ പോകും. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഉണ്ടായത് നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കാനാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ പാത്തിൽ കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും. ബയോളജി സ്റ്റുഡന്റ് ആയിരിക്കുന്ന ഒരിക്കലും എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് അല്ല. ഞാൻ പറയുകയാണ് എനിക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് പഠിച്ചിട്ട് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ ബേസിക്കലി എൻ്റെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പറയാം. ഞാൻ ബയോളജി ആയിരുന്നു സ്റ്റുഡന്റ്. അപ്പം എൻ്റെ ക്ലാസ്സിലെ ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് അവനിപ്പം MBBS ചെയ്യുവാണ് ഉക്രൈനിൽ. അപ്പം പുള്ളിയുടെ അടുത്ത് ഞാൻ ടെക്സ്റ്റ് ചോദിച്ചു, അവന്റെ ടെക്സ്റ്റ് തരാം. എന്നിട്ട് എൻ്റെ കൂടെ പഠിക്കുന്ന ഒരു പുള്ളിക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അവള് ഈ പറയുന്ന ഓരോ സംഭവം ഇങ്ങനെ എഴുതി അയച്ചു തന്നുണ്ട് കോഡ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ചുമ്മാ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കോപ്പി പേസ്റ്റ് അടിക്കുന്നതാണോ? അപ്പോൾ ബേസിക്കലി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് സ്റ്റുഡന്റ് എന്താ ചോദിച്ചൊരു കാര്യം, ഇതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് എന്നാത്തിനാണ് നിനക്ക് ഇത് പഠിച്ചിട്ട് എന്തിനാ വല്ല ഗുണമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരിക്കലും +2 കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് പഠിച്ചവർ നിങ്ങളെക്കാൾ സുപ്പീരിയർ ആണ് നിങ്ങൾ കരുതുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ടൈമും നമുക്ക് കഴിയാറായതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ 4 മണിക്ക് തീർക്കേണ്ട 4:30 ആയതുകൊണ്ടും അരമണിക്കൂർ ബിഹൈൻഡ് സ്കെഡ്യൂളാണ്. നമ്മുടെ ടൈം കുറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് പതുക്കെ ഇത് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകളോ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ഈവൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ റിസോഴ്സ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മെയിൽ ചെയ്യാം. ഞാനൊരു 2 ഡേയ്സിന് 2 ദിവസത്തിനുള്ളിലൊക്കെ എന്തായാലും റിപ്ലൈ ഇടും എല്ലാവർക്കും. അപ്പോ ബേസിക്കലി ഹാവ് എ ഗുഡ് ലൈഫ്, ഡു തിങ്സ് വാച്ച് യു ലവ്, സ്റ്റേ കൺസിസ്റ്റന്റ്, പെർസിസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ബൈ. Thank you so much, Ganesh, for such an informative section. Before I request all the students to fill the feedback link available in the chat box. Let me welcome Professor Johny Joseph, HOD of Electronics and Communication Engineering Department, MBITS, to propose the vote of thanks. Over to you, sir. Respected Principal, Dr. Sojan, TechFest Coordinator, Assistant Professor Eldos Lomi, TechFest Webinar Coordinator, Assistant Professor Jijo Matthew, HODs, professors, faculty members, and dear students. Today, in the second day of our webinar, we are lucky to have a most suitable resource person, our mechanical final year student, Sri Ganesh Sridhar. On behalf of all of us, I thank
Sri Ganesh Sridhar for imparting his in-depth knowledge in robotics to the participants. Next, I extend our gratitude to our principal, Dr. Sojan, for his encouragement and initiation for conducting such useful webinars. Now I express my thanks to the TechFest coordinator, Assistant Professor Eldos Lomi, for organizing all the programs in an excellent way. On behalf of all the participants, I thank this technical webinar coordinator, Assistant Professor Jijo Matthew, for all his effort for conducting this in a successful manner. I thank the dignitaries, HODs, professors, faculty members, technical staff, and students for your participation and interaction in this webinar, which makes it a grand success. Thank you all. Thank you very much. Thank you all. That's the end of today's webinar.